इवनिंग। IFPH के हिंदी सेक्शन में सबों का स्वागत है। सबको सबसे पहले शुभ दीपावली। इस दीपावली की शाम में हम लोग आज जमा हुए हैं। कुछ शुरू करने से पहले हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रे करेंगे और फिर तब हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे। थैंक यू। IFPH लगातार बिना रुके निरंतर चलने वाला एक वेबिनार है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुब्रनील साहा, जो DN दे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में रेपर्टरी के लेक्चरर हैं। इन्होंने महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से BHMS किया है और MD NIH से किया है। इन्होंने डायटेटिक्स में भी MSc किया हुआ है और MBA इन हेल्थ केयर किया है। ये अ, इन्होंने रिसर्च पे तकरीबन 4.5 दिया है, CCRH में अपना वक्त दिया है और अराउंड 120 रिसर्च पेपर इनका अब तक पब्लिश हुआ है, जिसमें से 52 जो है वो पबमेड इंडेक्स पे पब्लिश हुआ है। इनका एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल इन होम्योपैथी है। तो आज के जो मेहमान हैं वो हमें, आज का टॉपिक है क्लिनिकल रिसर्च इन होम्योपैथी। ओवर टू यू डॉक्टर सुब्रनील, अब आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर फरीदी जी, डॉक्टर जी सर। सुब्रनील जी, एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक जर्नल है, जी सर। टीम ग्रुप का होम्योपैथी के, उसके ये एडिटर भी है। एडिटर मेंबर भी हैं सर। जी सर, जी हाँ, सर, जी एडिटर मेंबर भी है। जी सर, जी सर, जी। थैंक यू सर। नाउ यू कैन स्टार्ट सर। यू कैन स्टार्ट डॉक्टर सुब्रनील सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर फरीदी, थैंक यू जहानी सर, एक वेलकम करने के लिए। आज दीपावली के शुभ मुहूर्त है और इस मोमेंट पे अब बात चल रहा है होम्योपैथी का और क्लिनिकल रिसर्च का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था इस फील्ड में, तो दैट वाज इन 2011। सो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, 13 साल हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए। जब मैं देयर वाज अ रीज़न, एक कारण था, क्योंकि व्हाई आई एम इन दिस फील्ड, मैं इस फील्ड में आया क्यों। जब मेरा कॉलेज में हाउस जॉब चल रहा था, तो उसी दौरान मैं कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरनेशनल जर्नल्स में, पर्टिकुलरली लैंसेट या ऐसे कुछ कुछ जगह पे, जहाँ पे होम्योपैथी वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। और ये कहा जाता था होम्योपैथी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू अ प्लेसेबो। अब ड्यूरिंग हाउस जॉब दिखने में तो आ रहा था कि दवाई काम करता है, इट हैज अ क्लिनिकल इफेक्ट्स, बट द साइंटिफिक वर्ल्ड इज सेइंग दैट it has nothing, no effect but equivalent to placebo. So there was a conflict, and that's why I get into this field, get interested what is actually happening, कि फर्क कहाँ पे हो रहा है। हम लोग क्लिनिकली तो पेशेंट ठीक तो कर रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, कई सारे रोग ठीक भी हो रहा है, लेकिन इसको प्लासेबो इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, ये एक बहुत जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर पढ़ना चालू किया, धीरे धीरे पढ़ने लगे, काम करने लगे एक एक करके, और अल्टीमेटली एक कुछ कुछ ट्रायल का काम शुरू किया। तो धीरे 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 एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। तो राइट नाउ अब मैं एक कॉलेज में टीचिंग के जॉब में हूँ विथ सम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टिल मेरा फोकस है ये क्लिनिकल रिसर्च और ये क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना। एंड आगे बढ़ने से पहले शायद सबको ही ये चीज़ें पता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, और जितने भी आज अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स है, जितने भी थेरापीज है, उसको ये पिरामिड से गुजरना पड़ता है टू बी एक्सेप्टेड। और
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए डेविडसन या हैरिसन के किताब में जितने भी ट्रीटमेंट या थेरापीज का मेंशन किया जा रहा है कोई भी डिजीज कंडीशन में, उस थेरापी को इस पिरामिड के एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक जाना पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपर्ट ओपिनियन और मैकेनिस्टिक स्टडीज, धीरे धीरे करके आपको एकदम सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस तक पहुंचना है, तभी जाके आपका स्थान स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में होगा और तभी जाके किसी ट्रीटमेंट ऑफ थेरापी को अप्रूव माना जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि अब होम्योपैथी क्या इस पिरामिड को क्रॉस कर पा रहा है, नीचे से ऊपर तक जा पा रहा है, अगर जा पा रहा है तो कितना जा पा रहा है। तो हम लोग एक एक करके ये सारे एविडेंस आज देख लेंगे। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही स्नैपशॉट है, बहुत ही छोटा करके मैंने बनाया है, एक ओवरव्यू है। आज बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सेंसिटाइज हो जाएंगे सब लोग कि हमारे पास ये जो एविडेंस बेस्ड पिरामिड है, कितना एविडेंस आज तक हम लोग गैदर कर चुके हैं। लेट्स सी, अगर पहला सवाल ये है कि अगर होम्योपैथी में कितना काम हुआ है आज तक, तो सबसे रिलायबल जो डेटाबेस है हम लोग सर्च करते हैं, दैट इज पबमेड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस का एक डेटाबेस है, मेडिकल डेटाबेस है, इसमें होम्योपैथी भी एक पार्ट है। तो इसमें खोजा जाता है कि होम्योपैथी में क्या क्या काम हो चुका है, चाहे वो बेसिक रिसर्च में हो, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च में हो। तो पिछले 5 साल में अगर हम लोग देखें, अप टू 2017 टू 2022, 5 साल अगर देखा जाए पिछला, तो हम लोग देखेंगे कुल मिला के 761 होम्योपैथी का पेपर्स अभी तक पबमेड में है, पब्लिश हो चुका है पिछले 5 साल में। अब देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, आउट ऑफ दिस 761, उसमें देखिए 4 नंबर पॉइंट में है ह्यूमन ट्रायल्स। तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स को लेके क्लिनिकल ट्रायल हुआ है लगभग 60, 59 इज द एग्जैक्ट नंबर, करीबन 60 आउट ऑफ 760, 60 आर ह्यूमन ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल होता है होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके ह्यूमन के ऊपर, ओके। एंड इसके अलावा भी बाकी कई सारे पेपर्स आया है। सो अब हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस है आज ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर। एंड ये जो 60 ट्रायल हुआ है, उनमें से ये जो नीला कलर का है, ब्लू कलर का है, दैट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया। 39% जो ट्रायल्स है वो इंडिया से हो चुका है, और बाकी जितने भी फॉरेन कंट्रीज है वो कुल मिला के 61% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंडिया। नाउ अब ये सवाल है, ये ट्रायल हो कहाँ पे रहा है और किस चीज के ऊपर हो रहा है, कौन कर रहा है, देखा जाए। देखिए, जो इंस्टीट्यूशन है आउट ऑफ इंडिया, इसमें सबसे फेमस इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता। उसका न्यू ब्रांच अभी ओपन हुआ है नरेला में। तो ये जो ट्रायल इंडिया से हो रहा है, उनमें से देखिए 12 ट्रायल एनआईएच में ही कंडक्ट हो चुका है, 12 क्लिनिकल ट्रायल्स। फॉलोड बाय दूसरे स्थान पे है महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे 5 ट्रायल हुआ है। 4 ट्रायल हुआ है डीएनडे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, 2 ट्रायल कंट्रीब्यूट किया है सीसीआरएच ने। सो मेजॉरिटी जो ट्रायल इंडिया से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो ट्रायल कंडक्ट भी हो रहा है और पबमेड इंडेक्स्ड जर्नल में पब्लिश भी हो रहा है, मेजॉरिटी इज कमिंग फ्रॉम एनआईएच। एनआईएच ही मेजॉरिटी ऑफ द ट्रायल कर रहा है up to 2022. So this statistics is quite interesting and quite amusing as well. up to, देखिए मैं थोड़ा 2 स्लाइड थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। देखिए, ये एविडेंस बेस्ड पिरामिड का सबसे ऊपर वाला जो ब्लैक वाला काला पोर्शन है, दैट इज सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। उसके नीचे वाला जो सेक्शन है, दैट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसको कहा जाता है आरसीटीज।
ये दुविधा कभी भी मन में मत रखिए कि आरसीटीज और किया जाता है एक सिंगल मेडिसिन लेके, इसमें फिक्स्ड डोज दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम एक र्यूमर्स है और कुछ नहीं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स इन होम्योपैथी, दीज आर ये क्लिनिकल ट्रायल है, वो इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन के ऊपर किया जाता है, और उसमें सिर्फ मेडिसिन भी नहीं, डोज भी इंडिविजुअलाइज्ड है। ये जो फिजिशियन, जो भी प्रिस्क्राइबर है इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता है ताकि वो मेडिसिन और डोज दोनों ही सिलेक्ट कर पाए अपने हिसाब से। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज मैं बताने वाला नहीं हूँ इसमें। आज कुछ दूसरे चीज़ पे हम लोग फोकस्ड है। फिर भी ये जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, और उसी के ऊपर सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस होता है। सो दिस randomized control trial is the most important clinical data जिसके ऊपर रिव्यूज और मेटा एनालिसिस होता है, और पॉलिसी मेकर्स का डिसीजन इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। दीज आर, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया था, ऑल दीज आर RCTs। so 12 RCTs contributed from NIH, 5 हो चुका है महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, 4 हो चुका है DND में, और 2 हो चुका है CCRH में। अगर 2021 साल में अगर हम लोग देखें तो HRI होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है होम्योपैथी का, लंदन बेस्ड है। उनमें से देखिए एक पाई चार्ट दिखा रहा है ये लोग। देखिए अप टू 2020 140 ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं होम्योपैथी में ऑन 86 डिजीजेस, एंड इन 2021 148 ट्रायल्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2021 में 8 ट्रायल हो चुका है। 8 ट्रायल्स मीन हम लोग बात कर रहे हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का, RCTs का। सो एक साल के अंदर 8 ट्रायल हो चुके हैं। और आप इस पाई चार्ट में अगर देखेंगे, इसमें जो ग्रीन कलर का सेक्शन है, दीज आर पॉजिटिव ट्रायल्स 44%, 53 आर इनकंक्लूसिव, और रेस्ट रेड वाला जो सेक्शन है ये है नेगेटिव ट्रायल। इसमें पॉजिटिव ट्रायल मीन्स होम्योपैथी मेडिसिन आर वर्किंग बेटर देन प्लेसिबोस। Inconclusive means it can't be said whether medicine is better or placebo is better. No conclusion, कुछ भी conclusion draw किया नहीं जा सकता है। और negative trial means placebos are working better than medicine. So ये है overall scenario 2021 तक। যদি ওকে দিদি একদিনও না নিয়ে যাই না, তাহলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে যাবে। আর বাচ্চাটার পরীক্ষা হবে, এ তো আগের থেকে জানা ছিল না, হঠাৎ করে দিয়েছে না, তার আগেই ওর শাড়ি টাড়ি কেনা হয়ে গেছে। Someone এবার আমরা বলছি দিদি যাবো, আর ও বাড়িতে পাহারা দেবে, তাই বললে কি হবে দিদি? अनम्यूट हो गया है किसी का, डॉक्टर उर्मी रॉय। थैंक यू। सो इस स्लाइड से हम लोग देख रहे हैं कि 2021 में 8 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो चुका है। अब देखा जाए इस 8 ट्रायल में व्हाट इज क्वाइट एस्टोनिशिंग, जो सबसे चमकदार बात है, 8 में से 7 ट्रायल है इंडिया से, है ना। देखिए ये 8 ट्रायल का लिस्ट है, ये सारे लिस्टिंग आपको HRI के वेबसाइट में मिल जाएगा। 8 में से 7 ट्रायल ही कंट्रीब्यूटेड है फ्रॉम इंडिया ओनली। एक ट्रायल है मेक्सिको से, उसको छोड़ दीजिए, बाकी 7 ट्रायल ही है इंडिया से। So the institutions like NIH, DND, Mahesh Bhattacharya, all these institutions are contributing in this database. So clinical trial और specifically कहा जाए तो randomized control trial, all these trials are of individualized medicine, individualized dosage, maintaining principles of homeopathy, एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रायल कंट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम इंडिया। ये बहुत आशाजनक बात है। अब
कुछ थोड़ा थोड़ा अपडेट देके जाता हूँ कि हम लोग जब कुछ ट्रायल का रिपोर्टिंग करते हैं, जब रिपोर्ट लिखते हैं, तो कुछ गाइडलाइन मान के हम लोग चलते हैं। ये एक गाइडलाइन है, रेड हॉट गाइडलाइन, रिपोर्टिंग डेटा ऑन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि आपको पेपर कैसे लिखना है और क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना है, इस पेपर पे दिया गया है। हम लोग जब भी कुछ भी पेपर लिखते हैं तो इस गाइडलाइन को मान के चलते हैं। एक एग्जांपल ये है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, कई सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ कुछ पॉइंट ही मैंने यहाँ पे डाला है। जैसे एक एग्जांपल, ये एक एफिकेसी ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन इन प्लांटर फास्साइटिस, एक क्लिनिकल कंडीशन है। देखिए, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, ये महेश भट्टाचार्य कॉलेज में हुआ था। अब इसमें देखिए एफिकेसी किस चीज का देखा जा रहा है, इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन का, कोई सिंगल मेडिसिन का नहीं, कोई सिंगल डोज का भी नहीं, ठीक है। इंडिविजुअलाइज करके जो भी मेडिसिन आएगा, जो भी डोज आएगा, उसका एफिकेसी देखा जा रहा है अगेंस्ट प्लेसेबो इन प्लांटर फास्साइटिस। तो जब भी ये पेपर हम लोग लिखते हैं तो उसके साथ में एक सप्लीमेंट्री फाइल देखिए और एक बॉक्स में दिया हुआ है, उनमें से देखिए सप्लीमेंट्री फाइल 3, सप्लीमेंट्री फाइल 4, रेड हॉट चेकलिस्ट। तो हम लोग वो चेकलिस्ट मिला के लेते हैं कि चेकलिस्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं इस पेपर में मेंशन है या नहीं है, अगर मेंशन है तो कौन से पेज में है, वो हमें लिखना पड़ता है। सो ये एक बहुत ही आपका हेल्पिंग टूल है जब आप ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कंडक्ट करेंगे और उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग करना चाहेंगे। और एक चीज है मॉडल वैलिडिटी ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, MVHT। ये डॉक्टर रॉबर्ट मैथी, ये चीफ एडिटर है होम्योपैथी जर्नल के। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिया था। दीज आर द 6 पॉइंट्स कि कैसे मॉडल वैलिडिटी के आप जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हो, वेदर दिस इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी और हैनीमैन सर ने जैसे बोल के गया था, whether you are following that principles and how far you are following that principles। आप सही से होम्योपैथी का जो रिकमेंडेशंस है, जो जो प्रिंसिपल्स है, वो फॉलो कर पा रहे हो, कितने हद तक कर पा रहे हो, ये देखने का एक चीज है, एक क्राइटेरिया है, ये इसे कहा जाता है MBHT। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये जो एक लिस्ट है, ये जो लिखा है बेल ब्रायन, ये सारे ऑथर का नाम है और उसके अगेंस्ट में दिया है उसका रेफरेंस नंबर। ये सारे ट्रायल का MVHT असेसमेंट होता है। देखिए एक कलम में एक हेडिंग भी है MVHT रेटिंग करके, तो उसमें रेटिंग किया जाता है कि आपका ट्रायल कितना होम्योपैथी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। तो जब भी आप ट्रायल करेंगे या ट्रायल को रिपोर्टिंग करेंगे, आपको ये सारे क्राइटेरिया मान के चलना है, तभी जाके उसको हाई क्वालिटी ट्रायल कहा जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाता है ड्रग प्रूविंग पे, जिसे अभी कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल। उसका भी गाइडलाइन आ चुका है 2014 में, ये गाइडलाइन पब्लिश भी हो चुका है IJRH में, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। ओपन एक्सेस पेपर है। आप अगर ड्रग प्रूविंग में इंटरेस्टेड है, करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल किया हुआ है। ठीक है, और ये नया कुछ कुछ चीजें उभर के आ रहा है कि ड्रग प्रूविंग कैसे और बारीकी से किया जाए, और ताकि कुछ भी बायस ना रहे, जो जो सिम्टम लिया जा रहा है प्रूवर से। तो एक जैकेट सिमिलरिटी इंडेक्स और नॉइज इंडेक्स, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है 2022 का, इसका भी अभी ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप सिंगलम स्टडीज में इंटरेस्टेड हो तो उसका भी कोई कमी नहीं है। दीज आर गलती से इसको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कहा जाता है, एक्चुअली दीज आर सिंगलम क्लिनिकल ट्रायल्स, उसका भी एक गाइडलाइन है। तो अगर आप कुछ भी ट्रायल कर रहे हो, प्लान कर रहे हो और उसका रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आप ये गाइडलाइन मान के चलिए। एक स्टैटिस्टिक्स में 2 स्कूल है, एक फ्रीक्वेंटिस्ट स्कूल और एक बायशियन स्कूल। तो एक्चुअली फ्रीक्वेंटिस्ट स्कूल, जो लोग क्लिनिकल ट्रायल और स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंटिस्ट स्कूल में
हम लोग हर वक्त पी वैल्यू कैलकुलेट करते रहते हैं कि हम लोग जो सैंपल लेके काम करते हैं कि वो रिजल्ट क्या पॉपुलेशन में जनरलाइजेबल है, ये देखा जाता है फ्रीक्वेंटी स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन को लेकर ट्रायल करना मुमकिन नहीं है। तो अगर आपका पॉपुलेशन 5 करोड़ है या 5 लाख है, उनमें से 50 लोगों को हम लोग ट्रायल में लेते हैं, बाकी लोगों को नहीं। अब ये 50 लोगों के ऊपर जो रिजल्ट आता है, क्या ये रिजल्ट 5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा सकता है? इसका ही मेजर है पी वैल्यू। तो ये फ्रीक्वेंटिस्ट जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें देखा जाता है। और इसके जो अगेंस्ट पे और एक टीम है, और एक स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसे कहा जाता है डॉक्टर थॉमस बेस का ये थॉट्स है, इसे कहा जाता है बायशियन स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग पूरा पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं, कुछ सैंपल नहीं लेते, पूरा पॉपुलेशन को लेकर काम किया जाता है। तो अभी तक ये जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, सिस्टमेटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस, ये सारे हैं फ्रीक्वेंटिस्ट स्कूल वाला स्टैटिस्टिक्स होम्योपैथी में। लेकिन ये जो बायशियन स्टैटिस्टिक्स है ये भी अभी होम्योपैथी में यूज हो रहा है और काफी हद तक यूज भी हो रहा है। देखा जाए, ये है बायशियन स्टैटिस्टिक्स का जो फादर इन होम्योपैथी, डॉक्टर लेक्स रटन। ये एक नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, अभी एमडी इन मेडिसिन, कन्वर्टेड है होम्योपैथी में। इनके दिमाग में फर्स्ट टाइम आया कि ये बायशियन स्टैटिस्टिक्स को होम्योपैथी में कैसे लाया जाए और कैसे इसको अप्लाई किया जाए और कैसे हमारा जो रेपर्टरीज है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसको लेके इनके कई सारे पेपर्स है, कई सारे रिसर्चेस है। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि कुछ कुछ मैंने एग्जांपल्स देके रखे हैं कि उनका थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा था और ये रिसर्च में वो इसका यूज कैसे किए। जैसे कुछ कुछ रेपर्टरी के रूब्रिक्स है, तो उसको ये बायशियन स्टैटिस्टिक्स के कैसे उसका वैलिडिटी चेक किया जाए। मान लीजिए हम लोग अगर रेपर्टरी में रूब्रिक ओपन करते हैं कि हर्पीस जॉस्टर या हर्पीस लिप्स, उसके अंदर जितने भी मेडिसिन है, या फिर रिलीजियस माइंड में रिलीजियस रूब्रिक लीजिए, तो उसके अंदर कई सारे मेडिसिन दिया हुआ है। अब ये सारे एंट्रीज क्या सही है, या किसी को बोल्ड में दिया गया है, किसी को इटैलिक्स में, किसी को प्लेन रोमन में, कि ये ग्रेडेशन भी क्या सही है, ये सारे चीजें बहुत बारीकी से देखिए। एक चीज यहाँ पे दिख भी रहा है, मेथड में इनका नंबर ऑफ पेशेंट्स देखिए 4094। मतलब मैंने पहले भी कहा कि बायशियन स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बहुत सारा एक सैंपल साइज लेके काम किया जाता है। तो 4000 पेशेंट को लेके ये काम हुआ है और 6 रेपर्टरी एंट्रीज को, उसके अंडर जितने भी मेडिसिन का एंट्री है, वेदर दोज आर करेक्ट और नॉट, उसका जो ग्रेडेशन है, बोल्ड, इटैलिक्स या प्लेन रोमन, वेदर दिस ग्रेडेशन इज करेक्ट और नॉट, ये सारे चीजें जांचा गया है इस पेपर में। कई हद तक वो ठीक है जो हमारे पास जो रेपर्टरी का एंट्रीज है, लेकिन कई हद तक कुछ कुछ चीजें चेंजेस करने का जरूरत है। ये इस पेपर में डिटेलिंग किया गया है। उसी तरह लाइकोपोडियम के जितने भी सिम्टम्स, वेदर क्या वो सारे सिम्टम सही है और कितना हद तक वो सिम्टम लाइकोपोडियम को इंडिकेट करते हैं, ये देखा गया है इस स्टडी में। डॉक्टर इजागा फ्रॉम अर्जेंटीना, मान लीजिए डिजायर फॉर स्वीट, ठीक है, या हॉट पेशेंट, तो ये क्या लाइकोपोडियम के सिम्टम्स हैं? अगर है तो कितना है? डिजायर फॉर स्वीट तो सल्फर में भी है, लाइकोपोडियम में है, तो किसमें डिजायर स्ट्रॉन्ग है, लाइकोपोडियम में या सल्फर में? अगर स्ट्रॉन्ग है तो किसमें कितना स्ट्रॉन्ग, ये सारे चीजें देखा गया है इस पेपर में। देखिए, प्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ होम्योपैथिक रूब्रिक्स ऑफ केंट्स रेपर्टरी। सो केंट रेपर्टरी के कई सारे रूब्रिक है, जैसे जो थर्मल रिलेशन वाला जो रूब्रिक है, हॉट पेशेंट या चिली पेशेंट या सेंसिटिविटी एक्सट्रीम, या फिर डिजायर फॉर मीट, डिजायर फॉर स्वीट, ये जो कॉमन रूब्रिक है जो हम लोग होम्योपैथी कंसल्टेशन में, क्लिनिक में या ट्रायल्स में कहीं पे भी यूज करते हैं। ये पेपर आपको बोल रहा है कि वेदर आप जो जिस जिस मेडिसिन को लेके चल रहे हैं रेपर्टरी एंट्रीज,
वो कितने हद तक सही है, हाउ फॉर इट इज करेक्ट। और ये हम लोगों का खुद का ही पेपर है और इसमें ये बायसियन स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है। तो ये सारे कई, ये 2016 का लगभग 7-8 साल हो चुका है इस पेपर को पब्लिश हुए। अभी ये सारे चीजें, ये सारे काम चल रहा है। लाइक्लीहुड रेशियो एस्टिमेशन ऑफ, ये कई सारे मेडिसिन है, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट लगा हुआ है, इसके अंदर कई सारे सिम्टम्स है जिसका हम लोग लाइक्लीहुड रेशियो चेक कर रहे हैं। और दाहिने तरफ में देखिए कुछ कुछ रूब्रिक है केंट्स रिपर्टरी में, और उसके अंदर जितने भी मेडिसिन है उसका हम लोग वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि सारे मेडिसिन का एंट्री सही है या नहीं, या और कुछ मेडिसिन का एंट्री होना जरूरी है, या कुछ कुछ मेडिसिन को यहाँ से डिलीट करना है। ये सारे चीजें हम लोग चेक कर रहे हैं। सो दीज आर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड वेरी सून। अगर आप लोग अगर केस रिपोर्टिंग, होम्योपैथ के पास सबसे मायने रखता है उसका केस। तो चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो हॉस्पिटल प्रैक्टिस हो, कहीं पे भी सबसे ज्यादा, या फिर एक क्लिनिकल ट्रायल भी, ट्रायल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ केसेस। सो सबसे, अब ये केस हम लोग कई सारे केसेस, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, चाहे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड, हम लोग ये कई सारे केसेस अपने क्लिनिक में ठीक करते हैं, चाहे वो कोई मेंटल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। अब ये अगर हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने लाना चाहते हैं तो उसका भी कुछ कुछ गाइडलाइन है कि आपको ये केस रिपोर्ट लिखना कैसे है। तो ये किसी से पूछने वाला भी नहीं है, ये बताया गया है कि आप ये कैसे बताएंगे। ये जैसे एक एग्जांपल है इस पेपर में, कैसे आपको लिखना है ये पेपर, ये पॉइंट दिया गया है। कई सारे और भी पॉइंट है, मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट देके बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नारंजो क्राइटेरिया। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए, आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके ट्रीटमेंट से कोई पेशेंट ठीक हो रहा है। अब सवाल ये है कि पेशेंट जो क्योर हो रहा है ये क्या आपके दवाई के वजह से हो रहा है या कुछ और कारण है इसका? ये प्रोबेबिलिटी चेक करने का एक एल्गोरिदम है, कुछ क्राइटेरिया है, ये है नारंजो क्राइटेरिया। एक्चुअली ये डेवलप किया गया था 1981 में। सीए नारंजो एक फार्माकोलॉजिस्ट थे। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेजरमेंट एक क्राइटेरिया था। अब उसको अब होम्योपैथी में कन्वर्ट किया गया है कि हाउ ये नारंजो क्राइटेरिया को होम्योपैथी में कैसे यूज हो किया जा सकता है। क्या आपका जो होम्योपैथिक दवाई है, मान लीजिए सल्फर हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, उससे क्योर हुआ है आपके हाथ से, ये दवाई के वजह से ही क्या ये क्योर हुआ है, ये जांचने का कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपका स्कोर इस क्राइटेरिया लेके, अगर आपका स्कोर 9 या उसके ऊपर हो गया तो डेफिनेट है कि आपके दवाई से ही क्योर हुआ है। ये एक प्रोबेबिलिटी असेसमेंट है। डॉक्टर लेक्स रटन, जिनका नाम मैंने पहले भी ले चुका हूँ, वो इस कंसेप्ट को अप्लाई किए हैं होम्योपैथी में। धीरे धीरे ये क्राइटेरिया उभर के आया है। 10 सिम्टम वाला क्राइटेरिया है और इसका वैलिडिटी भी चेक हो चुका है कि पब्लिश्ड केस रिपोर्ट से, रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली ये क्राइटेरिया ऑलरेडी वैलिडेटेड है। और इसका जो क्राइटेरिया है 10 पॉइंट वाला, हम लोग उसको फर्दर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अभी उसका काम चल रहा है, लगभग 1-2 साल के अंदर उसका सेकेंड वर्जन भी आ जाएगा कि हाउ टू असेस दिस प्रोबेबिलिटी कि आपके दवाई से ही क्योर हो रहा है। सो दिस वर्जन 2 इज कमिंग। अब बात होगा होम्योपैथी। देखिए, हम लोग एक क्लिनिकल रिसर्च का ही एक ओवरव्यू ले रहे हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो, चाहे वो सिंगल आर्म स्टडीज हो, या फिर अभी देखिए आप कितना होम्योपैथिक प्रिंसिपल को मान के चल रहे हैं, वो असेसमेंट हो, है ना, या फिर आपका दवाई के वजह से ही क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो असेसमेंट हो। जो नॉर्मल जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स है उसको भी मेंटेन करना जरूरी है, ऊपर से होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी मेंटेन करना जरूरी है। दो चीज एक साथ चलेगा तभी जाके आपका क्लिनिकल रिसर्च मीनिंगफुल होगा।
या फिर कोई भी एक सिंगल डिजीज और सिंगल ड्रग, इसको लेके कुछ क्लिनिकल ट्रायल या एलोपैथी में हो सकता है, होम्योपैथी में इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए लंग एब्सेस या फिर प्लूरल इफ्यूजन, इसमें हम लोग अगर कैलीकार्प का इफेक्ट देखना चाहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेशेंट का वो कैलीकार्प का होना चाहिए, पेशेंट को सल्फर का होना चाहिए, तभी जाके सल्फर काम में आए। सो मैं ये चीज बार बार इसमें स्ट्रेस दे रहा हूँ कि साइंटिफिक और रिसर्च स्टैंडर्ड भी आपको मेंटेन करना है आपको क्लिनिकल रिसर्च में, उसके साथ आपको होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को भी मेंटेन करना है। देखिए एक हम लोग हेरिंग्स लॉ से परिचित है होम्योपैथी में, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, और फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, लाइक दिस, ऑल दिस थिंग्स। सो इसको एक साइंटिफिकली वैलिडेट भी किया गया है इस हेरिंग असेसमेंट टूल को। ये इस टाइप का पहले दिखता था, तो ये टूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी बाद में किया गया था 2012 में, 10 साल हो गया इसको, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उसको और भी थोड़ा रिफाइन किए हैं, और इस टूल को क्या कहा जाता है, प्रैटहॉट, पेशेंट रिस्पॉन्स असेसमेंट टूल आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसको आप कोई भी अपने केसेस में, अब मान लीजिए आप ओपीडी में बैठे हैं, होम्योपैथी दवाई देने के बाद क्या हो सकता है एक पेशेंट के अंदर, ये सारे प्रोबेबिलिटीज को इस चार्ट में रखा गया है, और आपको आप उसमें से क्या एसेस कर पाएंगे कि अगर ये चेंजेस हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। ये चार्ट आपको, ये फ्लो डायग्राम आपको हेल्प करेगा। ये चार्ट भी डेवलप हो चुका है करीबन आज से 8-10 साल पहले, और इसका भी एक रिफाइंड और भी एक रिनोवेटेड वर्जन आ रहा है, अभी चल रहा है। तो ये एक फ्लो डायग्राम है जो आप अपने क्लिनिक में भी यूज कर सकते हो, और आप अपने कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो उसी में भी यूज कर सकते हो। अगर आप बायशियल स्टैटिस्टिक्स वाला कुछ भी रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हो। ये एक बहुत हैंडी टूल है, पूरा ऑर्गेनॉन किताब से या जितने भी स्टॉलवर्ट के फिलोसॉफी है, सारे चीजें यहाँ पे डाला गया है। तो इसका जैसे मैंने कहा कि इस टूल को प्रैटहॉट कहा जाता है, और इसका वर्जन 2 अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग उसका वैलिडिटी भी चेक कर रहे हैं। अब क्लिनिकल रिसर्च का बात हो रहा है, और इस अभी अभी कोविड गया है, तो कोविड की बात ना हो तो बात कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ कोविड ही नहीं, क्योंकि ये एपिडेमियोलॉजिकल जो क्लिनिकल रिसर्च एविडेंस है ये बहुत मायने रखता है कि आपका सिस्टम, आपका जो पैथी है, इसका एक्सेप्टेंस, इसका इफेक्टिवनेस क्या है पॉपुलेशन के ऊपर, ये कितना काम करता है कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन में, चाहे वो कोविड हो या डेंगू हो या फिर जापानीज एनकेफेलाइटिस हो, वट एवर इट इज। अब एक बार देखा जाए कि इसका लेटेस्ट रिसर्च एविडेंस क्या उभर के आया है। ये जो जर्नल है होम्योपैथी, होम्योपैथी जर्नल का एक पूरा इशू कोविड रिसर्च के ऊपर था कि होम्यो ऑल ओवर द अक्रॉस द ग्लोब होम्योपैथी में जितना भी कोविड रिसर्च हुआ है उसका एक कंपेंडियम था ये इशू। तो आप इशू पढ़ सकते हो, ये फ्री एक्सेस है, कोई भी पेपर यहाँ से फ्री डाउनलोड होगा, आप पढ़ सकते हो कोविड में होम्योपैथी का रिसर्च वर्ल्ड वाइड कैसे हुआ था। कोविड में ये CCRH का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफी, चाहे वो कोविड प्रिवेंशन में प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट हो या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट हो। ये कुछ पेपर्स है जो मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है। मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर ओपन एक्सेस, आप आराम से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। कि आर्सेनिकम एल्बम जो CCRH का रिकमेंडेशन था, ये पॉपुलेशन में कैसे इसका प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट, कैसे ये कोविड प्रिवेंट किया, या फिर कोविड में जो ICU में एडमिटेड पेशेंट्स थे उनके ऊपर एड ऑन होम्योपैथी देके उसको क्या रिजल्ट मिला है। तो ये ओपन एक्सेस पेपर है, आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारे पब्लिश पेपर का स्नैपशॉट दिया हुआ है। और ये जैसे मैंने कहा, कोई भी एविडेंस बेस्ड पिरामिड का जो टॉप एविडेंस होता है, दैट इज सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। तो ऐसा भी एक काम हुआ है कि होम्योपैथी में जितने भी कोविड-19 के ऊपर काम हुआ है उसको जोड़ के एक रिव्यू और मेटा एनालिसिस किया गया है। उसमें काफी
प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिला है। ये पेपर भी ओपन एक्सेस है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली कोविड-19 के ऊपर एक रिपर्टरी भी बना है। अगर किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो बाद में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनको रिपर्टरी का लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप उसमें सिम्टम डाल के रिपर्टराइजेशन कर सकते हो, और उसमें जो आपका मोस्ट इंडिकेटेड रेमेडीज है विदाउट एनी डाउट आपको वो उभर के आ जाएगा, और एक नया एक्सपीरियंस होगा कोविड-19 रिपर्टरी। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जितने भी वर्ल्ड वाइड रिनाउंड प्रैक्टिशनर्स थे उनसे डेटा कलेक्ट करके एक ऑथर आप देख रहे हो, फ्रेडरिक स्क्रॉयस, जिनका सिंथेसिस रिपर्टरी है, उनका भी कई सारे कंट्रीब्यूशन है, इंडिया से कई सारे कंट्रीब्यूशंस है। उसको लेके ये कोविड रिपर्टरी बन चुका है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक सीसीआरएच का लैंडमार्क काम है कि डेंगी में होम्योपैथी का एक जो प्रोफाइल एक्सिस है, पहले देखा गया था, हम लोगों को पता है कि एक मेडिसिन है यूपेटोरियम जो डेंगू में यूज होता है, डेंगी में। तो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा गया था कि यूपेटोरियम का जो एक्सट्रैक्ट है उसका काफी सारा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, और बाद में देखा गया कि हाँ वो सही है इन पोटेंसी, मतलब यूपेटोरियम 30 में एक मास लेवल पे 40,000 पॉपुलेशन के ऊपर देखिए एक काम हुआ है, एक कंपैरेटिव कोहोर्ट स्टडी सीसीआरएच ने किया है। उसमें देखा गया है कि जिस कोहोर्ट को यूपेटोरियम दिया गया था उनमें डेंगू का ऑकरेंस काफी हद तक कम है। तो डेंगू प्रिवेंशन में हम लोग यूपेटोरियम का सक्सेसफुल यूज कर सकते हैं। सिर्फ प्रोफाइल एक्सिस में ही नहीं, डेंगू के ट्रीटमेंट में भी होम्योपैथी मेडिसिन का स्पेशली कई सारे प्रोटेलस हॉरिडस से लेके कई सारे जो मेडिसिन है उसका यूज हो चुका है, और उनमें से देखा गया है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी है और जो नीड है वो काफी कम हो चुका है होम्योपैथी दवाई देने से, क्योंकि होम्योपैथी दवाई वो प्लेटलेट का जो ब्रेकडाउन वो प्रिवेंट कर रहा है। उसी तरह एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम, जापानीज एनकेफेलाइटिस में जो होता है, उसमें अगर एड ऑन होम्योपैथी दिया जाता है तो उसमें डेथ का ऑकरेंस काफी कम हो जाता है, और पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी काफी हद तक कम होता है। तो ये दो लैंडमार्क काम है ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू एंड जापानीज एनकेफेलाइटिस को लेके सीसीआरएच का, दोनों ही पब्लिश्ड पेपर है, और जितना मुझे याद आ रहा है कि दोनों ही ओपन एक्सेस पेपर है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो क्लिनिकल एविडेंस का बात किया जाए और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस का बात किया जाए तो ये दोनों बहुत अच्छे एविडेंस है होम्योपैथी दवाई का काम करने का। अब तक मैंने जितना भी एग्जांपल दिया है, all those were quantitative researches. There is another branch of research, qualitative research. ये इसमें भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, अगर किसी और दिन टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत कम सैंपल लेके 1, 2, 5 सैंपल लेके काम किया जाता है, इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है, और कई सारे प्रोसेस है कि उस पेशेंट का इंटरव्यू को आप मीनिंगफुली आप उसको कैसे ट्रांसक्रिप्ट बना के उसका मीनिंग डिराइव कर सकते हो। इसका कई सारे एग्जांपल्स है, ये कम है संख्या में लेकिन हो रहा है होम्योपैथी में धीरे धीरे ये रिसर्च भी चालू हो रहा है। जैसे जो एक ऑर्गेनॉन का कॉन्सेप्ट है, देखिए एक एग्जांपल देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश होम्योपैथिक एग्रीवेशन फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स। एक क्वालिटेटिव रिसर्च है कि आप एडवर्स इवेंट और होम्योपैथिक एग्रीवेशन आप दोनों में अंतर कैसे करें। ये क्वालिटेटिव रिसर्च से इसको इस इशू को एड्रेस किया गया है। सो दीज आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ होम्योपैथिक कंसल्टेशन, ये कई चीजें हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च से किया जा सकता है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक चीज है जो अभी होम्योपैथी में ग्रेजुअली उभर के आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे एग्जांपल है एक डिसीजन ट्री मॉडल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सेक्शन है, इसका भी इस्तेमाल अभी होम्योपैथी में धीरे धीरे होने लगा है। जैसे जिसको आप रिलेट कर पाएंगे जेनस एपिडेमिकस, ये कंसेप्ट होम्योपैथी में बहुत प्रिवेलेंट है कि
कोई भी एरिया में अगर कोई भी एपिडेमिक डिजीज का आउटब्रेक हो रहा है तो उस डिजीज का जो कॉमन फीचर्स होते हैं उसको लेके एक जेनस एपिडेमिकस डिराइव होता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनिमल। ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक एक क्लिफिकॉल करके एक ट्रायल रजिस्ट्री है, उसमें कई सारे होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स जो कोविड केसेस को ट्रीट किए हैं वो अपना रिकॉर्ड अपलोड किए हैं। उसको लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करके, इसे कहते हैं क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनमें से एक है के मीन्स। तो उसमें देखा गया है कि जेल्सिमियम ब्रायोनिया ये जो दोनों क्लस्टर्स हैं ये बहुत इफेक्टिव क्लस्टर्स हैं। और इस पेपर का सजेशन है कि जेल्सिमियम का जो क्लस्टर है और ब्रायोनिया का क्लस्टर है ये कोविड के प्रोफाइलैक्टिक दवाई के रूप में काम कर सकता है। और ये दवाई देखिए, ये जो ग्रीन वाला डॉट है और जो ब्लू वाला डॉट है, ब्लू वाला है जेल्सिमियम का डॉट, ग्रीन वाला है ब्रायोनिया का डॉट। ये दो मेडिसिन उभर के आया है एज प्रोफाइलैक्टिक मेजर ऑफ कोविड-19। आर्सेनिक का भी एविडेंस है लेकिन वो बहुत कम है, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। क्लस्टरिंग देखिए रेड कलर वाला वो आर्सेनिक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द एविडेंस वाज इन फेवर ऑफ जेल्सिमियम एंड ब्रायोनिया। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये काम हुआ है। जो लेटेस्ट स्ट्रीम अभी उभर के आ रहा है दैट इज मिक्स्ड मेथड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिला के इसको मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहा जाता है। तो वो दोनों को मिला के कुछ कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने कई साल पहले 2014 में, 10 साल हो गया है, कुछ कुछ क्राइटेरिया हम लोग डेवलप किए थे कि हाउ टू रिपोर्ट ए क्लिनिकल ट्रायल, सारे होम्योपैथी का प्रिंसिपल मेंटेन करके। मॉडल वैलिडिटी आने का ये प्रिकर्सर पेपर है, इसके बाद ही मॉडल वैलिडिटी का जो रॉबर्ट मैथी का पेपर था वो आया था। तो ये पहले का एक पेपर है। जो प्रैटॉट, जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कुछ स्लाइड पहले कि प्रैटॉट की दवाई देने के बाद क्या क्या हो सकता है पेशेंट में और उसका रीजन क्या है। तो ये जो टूल डेवलपमेंट हुआ था वो एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च का एक एग्जांपल है। तो राइट नाउ कुछ कुछ ऐसे मिक्स्ड मेथड रिसर्च का कुछ कुछ काम अभी फिलहाल चल रहा है। और एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ कुछ रिसर्च का काम चल रहा है जो क्लिनिकल रिसर्च को बाद में और आगे लेके जाएगा। हम लोग एक ससेप्टिबिलिटी का टूल डेवलपमेंट कर रहे हैं। होम्योपैथिक एग्रावेशन, डिजीज एग्रावेशन और मेडिसिनल एग्रावेशन, इसमें अंतर कैसे किया जा सकता है, डीडी क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। और जैसे मैंने एक के मींस क्लस्टरिंग का एक हिसाब, एक होम्योपैथी में जो माजम का जो क्लस्टरिंग है, सोरिक सिम्टम्स, सिविलिटिक सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये चीजों को गेस कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, अगर कर सकता है तो कितना हद तक कर सकता है। ये सारे कुछ कुछ काम चल रहा है जो कि क्लिनिकल रिसर्च में ही है। और इस चीज को और भी हम लोग एडवांस कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आई एम ऑल्सो ऑन टाइम, टाइम के अंदर ही खत्म हो गया। तो ये जो स्लाइड्स है बहुत ही सुपरफिशियल मैंने बताया कि हम लोग को बस जानने को मिला कि क्लिनिकल रिसर्च में चल क्या रहा है और एविडेंस बेस्ड पिरामिड में हम लोग कैसे उभर के आ रहे हैं, सिंगल आर्म स्टडीज, रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिक्स्ड मेथड रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्चेस, ये सारे नए स्ट्रीम को अब होम्योपैथी क्लिनिकल रिसर्च में ये सब चीजें जुड़ चुका है। बायसियन रिसर्चेस, ऑल दिस थिंग्स हैव कम टुगेदर। और होम्योपैथी क्लिनिकल रिसर्च बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। जैसे स्टैटिस्टिक्स मैंने दिखा दिया, ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च या फिर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल वो हो रहा है इंडिया से। और जो इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो इस कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेस है उसमें सीसीआरएच का काम काफी प्रेजवर्दी है। So this is the overall scenario of clinical researches in homeopathy, and that's all for today. Over to you, sir.
हाँ, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुब्रनील जी सर। ये सर, सुब्रनील जी, अब हम्म, अभी पीपीटी को तो रखेंगे क्योंकि इंग्लिश सेशन में भी आपको इसको कंटिन्यू करना है। ठीक। ओके, तो आज का सेशन इतने मैं आज मुझे सुब्रनील साहब से बात हुआ थोड़ा देरी पहले, शुरू करने के पहले। तो ये कुछ दिन से, एक सप्ताह से पूरे बीमार हैं, इनको राइनाइटिस का अटैक रहा था। लेकिन इन्होंने होम्योपैथी के रिसर्च के प्रति इनका इतना अच्छा रुचि है कि इन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं तो काम करूंगा, मैं आज का लेक्चर को अपना मेरा कमिटमेंट है, मैं करूंगा। इन्होंने इतने बीमारी के बाद भी आए, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका होम्योपैथी के प्रति कितना लगाव है। मैं सुब्रनील जी को बहुत दिन से जानता हूँ, इनके स्टूडेंट लाइफ से मैं देख रहा हूँ। और इनके अंदर में जो ये मैं कहते हैं क्या, जुनून कहते हैं जिसको, कहते हैं कि हम लोग इनका जो काम करने का जो इनका तरीका है, वो बड़ा ही एक रिसर्च मेथड। मैं समझता हूँ कि हमारे होम्योपैथी के अंदर में ऐसे रिसर्चर अगर कुछ आ जाए, ऐसे रिसर्चर का हमारे यहाँ समावेश हो जाए, तो हम लोगों को सभी को गाइडलाइंस मिलता रहेगा। और एक मैं कॉमन मास आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स सभी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों के लिए करते हैं, लेकिन होम्योपैथी के लिए कोई सोचता है कि नहीं, हम होम्योपैथी से कमाते हैं, होम्योपैथी से हम लोग का जीवन चलता है, लेकिन होम्योपैथी से हम लोगों को क्या मिलता है? तो उससे वो तो हम लोग का लाभ हुआ, लेकिन हमसे होम्योपैथी को क्या लाभ हो रहा है? हमसे, मैं जब करता हूं तो मेरे से होम्योपैथी को क्या लाभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। इस चीज को हम लोगों को, सभी को मैं इस लेक्चर को और सुब्रनील जी को मैं इसलिए मैं आमंत्रित किया यहाँ पर कि आप लोगों को यह थोड़ा सा आपके अंदर में प्रेरणा, आपके अंदर में एक इस तरह का मोटिवेशन क्रिएट हो, जिससे कि आप होम्योपैथी के लिए कुछ करने के लिए आपके अंदर में भी जुनून पैदा हो। और जब तक मास लेवल पर एक रिसर्चर तो आपको गाइड देंगे, रास्ता बताएंगे। इन्होंने जो रास्ता बताया है बहुत सारे है, और आप समझ रहे हैं कि होम्योपैथी का आज जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो कितना गंभीर है। सभी लोग कहते हैं कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, और पूरे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो होम्योपैथी क्वैक है, ये है वो है, काफी सारी बातें लिखी हुई है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हम बाहर से नहीं आएगा, आपको खुद कर देना पड़ेगा, आपको सभी को सहयोग करना पड़ेगा। और जैसे कि सुब्रनील जी अपने स्टूडेंट लाइफ से, मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम किया, ये स्टूडेंट लाइफ से। और अभी मैं हाल में दिल्ली, ये कलकत्ता गया था, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि ये वहाँ पर D&A कॉलेज में इनका रिपोर्टरी डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये इनको अच्छा प्लेसमेंट भी हो गया है और अच्छा काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और निरंतर होता है। एक समय में एक और बहुत बहुत दिन पहले हम लोगों ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था कोविड के समय में, वो पीजी सेमिनार था। उसमें भी मुझे रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करनी थी। तो उस समय में मुझे उस समय के जो अनिल खुराना जी हैं, जो उस समय में CCRH के डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने कहा कि आप सुब्रनील जी को भी बुलाओ। तो ये रिसर्च सेक्टर में सभी लोग इनको जानते हैं, और इनके मार्गदर्शन में मैं देखने में तो काफी यंग है, हम लोग से बहुत ही कम एज कम है, लेकिन ज्ञान के मामले में इनका दिमाग जो है सो काफी अच्छा काम करता है। सुब्रनील जी का मैं थोड़ा सा आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि लाइकलीहुड रेशियो के विषय में, और जो वॉनिगेशंस ने जो ग्रेडिंग किया 5 ग्रेड में, केंट ने 3 ग्रेड में किया, तो ये लाइकलीहुड रेशियो में हम लोगों को कुछ इस तरह का कोई ग्रेडिंग का निकल करके आया है कि नहीं अभी तक? देखिए सर, बॉर्निंगहॉसन का जो ग्रेडिंग था 5 और केंट का 3, अगर आप बॉर्निंगहॉसन का जो किताब है BTP भी अगर पढ़ेंगे, उसके शुरू में ही वो बॉर्निंगहॉसन का खुद का ही वर्जन है कि ये जो ग्रेडिंग है इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्यूरेसी का जरूरत था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। ये बॉर्निंगहॉसन खुद लिख के गए थे। तो धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होता गया और बाद में जब रॉबिन मर्फी आए तो वो इसको थोड़ा बहुत ठीक करने का कोशिश भी किए,
लेकिन उनका भी जो प्रोसेस था ग्रेडेशन का मॉर्फीज रिपर्टरी में, या फिर फ्रेडरिक स्क्वाइन्स का भी जो प्रोसेस है, वो दैट वाज नॉट साइंटिफिक। तो बाद में अब आप एक चीज आप ध्यान में दीजिए कि सिंथेसिस रेपर्टरी का भी कोई नया वर्जन नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि फ्रेडरिक स्क्वाइन्स को भी ये चीज वो अब कन्विंस्ड हो चुके हैं आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो कि वो जिस तरीके से हम लोग रेपर्टरी में ग्रेडिंग करते हैं, दोज आर एक्चुअली नॉट साइंटिफिक। उसमें काफी सारे बायस इंट्रोड्यूस हो जाता है, काफी सारे नॉइज इफेक्ट आ जाता है, कई सारे कॉन्फर्मेशन बायस आ जाता है। तो जो अल्टरनेटिव जो रास्ता दिखा है डॉक्टर लेक्स रेटन ने, उसमें ये ग्रेडेशन प्रोसेस का जो नेसेसिटी है वही खत्म हो जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिजायर फॉर स्वीट, अगर हम लोग लाइक्लीहुड रेशियो रेपर्टरी खोलेंगे तो उसमें डिजायर फॉर स्वीट में लाइकोपोडियम के ब्रैकेट में लिखा होगा 5.7, सल्फर के ब्रैकेट में लिखा होगा 7.2 फॉर एग्जांपल। तो इसी में से हम लोगों को पता चल जाएगा कि सल्फर में स्वीट का जो डिजायर है वो लाइकोपोडियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉर एग्जांपल। तो इसी में ये ग्रेडेशन का जो नेसेसिटी है वो खत्म हो जाता है। आपको मेडिसिन में हर एक मेडिसिन में वो सिम्टम का स्ट्रेंथ क्या है वो लाइक्लीहुड रेशियो ही बता देगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक्स। तो ये ग्रेडेशन का जरूरत लाइक्लीहुड रेशियो रेपर्टरीज में नहीं। बहुत अच्छा बात आपने कहा। और मैं किशोर कार्ड रिपोर्टरी के इंडेक्स को मैं देख रहा था, और किशोर कार्ड में आप जब जाएंगे, डॉक्टर जुगल किशोर से भी मेरी, अब जुगल किशोर जी नहीं है, लेकिन उनके साथ में मुझे किशोर कार्ड के ऊपर में काफी बातचीत हुआ था। तो उन्होंने भी कहा कि ये ग्रेडिंग जो है, तो हम लोग पहले तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये हमारे पास में ये मैकेनिकल ग्रेडिंग में हम लोग नहीं कर सकते हैं कार्ड के लिए, इसलिए तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जो कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही करीब करीब इसी ढंग से जवाब दिया कि ये जो ग्रेडिंग प्रोसेस जो है तो अभी सही हमको नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी अपने क्लिनिकल, जैसे मैं अपने खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा हूँ कि लाइकोपोडियम हमेशा मीठा के लिए निकल करके नहीं आता है। सल्फर आता है, दूसरी दवाइयाँ आती हैं, इवन मेडोरिनम भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर इसको यूज करके करेंगे तो हम लोग तो इसमें अगर उसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे कि ये ज्यादा काम करता है, ज्यादा ये करता है, तो हमारा दवा का सिलेक्शन जो है तो सही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज जो है तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं डॉक्टर निरंजन मोहंती जी से इस पर काफी बात किया था लाइक्लीहुड रेशियो पर, क्योंकि वहाँ पर जो उत्कल यूनिवर्सिटी में जो पीजीटी स्टूडेंट्स हैं उनको लाइक्लीहुड रेशियो पर कई डिजर्टेशंस बनाने के लिए दिया गया था। तो मैं जब एग्जाम के लिए गया था तो उस समय में मुझे उनसे डिस्कस करने का भी मौका मिला, और उन्होंने भी इस बात को, यही बात को कहा। तो मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में आप देखिएगा, केंट रिपोर्टरी से लेकर के आज हम लोग सिंथेसिस में भी आ रहे हैं, रडार ओपस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आने के बाद भी जो जो जिस मेडिसिन का जो ग्रेडिंग था वही है, उससे जरा सा भी बदलाव नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। इतने समय के बाद में सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन उसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं आया, तो निश्चित रूप से यह जो ग्रेडिंग का सिस्टम जो है तो बहुत ही सही है कि नहीं है, इस पर हमको सोचना। इसलिए जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में जो मेडिसिन आ रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जैसा कि सुब्रनील जी बताया कि लाइक्लीहुड रेशियो से हम लोग नया इमर्ज होकर के आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक काम होगा। आने वाले समय में हम लोग बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत सही तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे, तब जाकर के हम लोग इस ग्रेडिंग का अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब मैं अपने पेशेंट के साथ में बैठता हूँ तो मैं ग्रेडिंग को तो एकदम ही भूल गया हूँ। मैं जो रिपोर्टरी में जो दिए हुए हैं ग्रेडिंग है उसको तो मैं यूज नहीं करता हूँ, उसको प्राथमिकता नहीं देता हूँ, क्योंकि वो जो हमें उसको, उसका जो हम लोग अपने कंप्यूटर मॉड्यूल में जो उसको रिपोर्टराइज करते हैं
तो मैं वो सिस्टम को हटा करके मैं सीधे जो टोटलिटी नंबर ऑफ सिम्टम्स कितने कवर कर रहे हैं उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करने के लिए ज्यादा कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीज है। और एक चीज है कि हम लोग को निरंतर हमेशा इस पर रिसर्च करते रहने का जरूरत है। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज दीपावली भी है, अटेंडेंस भी हम लोगों का कम है, लेकिन आज इन्होंने जो क्लिनिकल रिसर्च के विषय में इन्होंने जो जानकारी दी, और आप लोगों को मैं बता दूं कि सुब्रनिल जी ने हम लोगों को एक लेक्चर नहीं देने का वादा किया है, उन्होंने 4 लेक्चर देने का वादा किया है। और सब्सिक्वेंट हर एक संडे को ये यहाँ पर आएंगे, आगे आने वाले समय में भी। 19 तारीख को भी ये क्लिनिकल रिसर्च के एक नए क्षेत्र को लेकर के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसको गंभीरता से सोचे, और अगर कोई आदमी अभी कोई व्यक्ति इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे पास में अभी 2-3 मिनट का समय है, आप कुछ अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी लाइक्लीहुड रेशियो रिसर्च जिसपे सर आप अभी स्ट्रेस दे रहे हैं, इसके ऊपर भी शायद एक सेशन प्लान किया है मैंने, तो इसमें इन डेप्थ थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा। हाँ, तब तो हम लोग आपसे 5वां लेक्चर लेंगे सुब्रनिल जी। सर नंबर शायद 3rd या 4th लेक्चर ही इसी के ऊपर है। ओके सर। डॉक्टर राम प्रवेश जी, आप डालिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। मैं आपको सर गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च पर बताए, और वास्तविक में हम लोग को सोचना चाहिए कि होम्योपैथ आगे कैसे बढ़ेगा, उन्हीं लोग जो है बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा दिए, सुन रहे थे शुरू से इनका, तो शाह जी का बहुत अच्छा, सूर्यन शाह जी का वेरी वेरी थैंक्स सूर्यन शाह जी। और हम आने वाला पीढ़ी आपको याद करेगा, जिस तरह का आप लोग जो है कोविड को पर जो है किए हैं, और जो है डेंगू पर जो बताए तो बहुत अच्छा बताए, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स सर को भी प्रणाम। दीपावली को हैप्पी दीपावली सर सभी को, धनेश जी को भी दीपावली को हैप्पी वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू राम प्रवेश जी। और हम लोग अब इस सेशन के साथ में समाप्त हो रहे हैं, और नाउ वी आर closing the Hindi session. Now we are going to transfer the session to English. Our host for the English session, Dr. Dhanesh, is here, and I am handing over the charge to Dr. Dhanesh for the English session. And Dr. Dhanesh, you are present now. I saw your face, so you can just yes, sir. So now I make you the host, sir. Dr. Dhanesh. म्यूटेड है सर। Dr. Dhanesh, now you can open yourself. Dr. Dhanesh, you are able to speak? Yes, sir. Yes, now sir. the session, this is now your session. You can start and continue with our speaker is already here, and you can start the session, sir. Thank you, Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1168th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SAHA. Let's begin the session with 1 minute silent prayer. He is Dr. SUBHRANIL SAHA. Yes, sir. Yeah. Thank you all. Happy Diwali to all participants here from International Forum for Promoting Homeopathy, as well as on my behalf. Today, as you know, the 1168th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. We are conducting these sessions to promote homeopathy all over the world and connecting between the doctors around the world as well as homeopathic lovers around the world.
And we are lucky to have a wonderful guest tonight, and that is Dr. SUBHRANIL SAHA sir. And as you know, doctor is an MD scholar, as well as a person who has completed MSc in Dietetics and from IGNOU University and MBA in Healthcare from SGVUC. Yeah, and he has been working as a lecturer at the Department of Repertory at DND Homeopathic Medical College Hospital since 2020. And working as an editorial board member of the International Journal of Homeopathy Thame Medical Publishers since 2023. And he has completed his BHMS from Mahesh Bhattacharya Homeopathic Medical College Hospital and MD in Repertory from National Institute of Homeopathy. He has worked as a NSRF in CCRH and for about 4 to 5 years till September 2023. He has published more than 120 research papers, of which 52 were medical indexed. And you can see in the link at our brochure we published yesterday. And his area of research interests include clinical trials in homeopathy, science, statistics, scale development and validation, systemic review and meta-analysis of qualitative and mixed method of research. And today, the subject of talk will be clinical research in homeopathy and overview. And doctor will be taking a marathon task of 4 sessions in our Zoom about this session, and that all of you will get an idea how homeopathy works in the research area. We have a lot of doctors presented research papers in our forum that include Dr. Prakash Rao, the CCH, former CCH official, and very recently we have Dr. Harin Kaur and some Dr. Chandana from Tamil Nadu. She has also presented more than 5 papers in our Zoom. So that means that a lot of homeopathic doctors are working in the field of research, and that is something great as far as homeopathy is concerned. As you all know that the homeopathy is supposed to be, people used to call that this is a pseudoscience, but we have this kind of personalities like the SAHA doctor and Chandana doctor, all are ready to share their experiences with the research and stating that it is not a pseudoscience, but it is the real science, and that's what we are getting. That's why we say the relevance of research work in the field of homeopathy. Of course, we have the one of the best department in the world, that Central Council of Research at Delhi, and now we are known as, it is now known as National Council of Research in Homeopathy. Anyway, we can go for the session. We are anxiously waiting for the session from Dr. SUBHRANIL SAHA to this venture. We are proudly welcome you, sir, to this session. You can take the session for about 45 minutes, and then we will have an interactive session. Okay, thank you. Yes, you can share your... Yeah. Yes. Clinical research in homeopathy and overview. We can see the slide. Yeah. Yes, yes, everything fine. So, thank you to Dr. Dhanesh sir and Dr. Shahani sir for welcoming me. And so this is the Deepavali evening. Firecrackers are everywhere. So getting today's naturally attendees will be very less. It is quite natural. And there is
also a crisis in the field of research, as sir was saying. Very recently, a number of people are joining in this field, but overall the crisis is still there, and very rightly pointed out by sir. If we be a common man, don't be a homeopath, don't be a researcher. If a common man opens homeopathy, and if the man opens a Wikipedia page, it is clearly written as homeopathy is a pseudoscience, with a number of references are there. So still now, even in spite of existence of very specialized council, Central Council for Research in Homeopathy, even we are working in this field day and night, still the taboo is there. Homeopathy is a pseudoscience. And see, if I say I see 200 patients a day, it does not remove the taboo. It is to be kept in mind. If I see 200 patients a day, if I take 1,000 visits from them, it is not going to remove the taboo homeopathy is a pseudoscience, because the question is a scientific one. Science is asking you to provide, to come up with evidence. So treating patients is not enough to answer the question. If you want to answer the questions, you have to answer in a scientific language, not by from an emotional point of view, not by being swayed away with lots of emotions, lots of patient. See, the 1,000 we are running 1,000 people OPD a day. These are not evidence. This is what is called as name or fame. That is a separate entity from science. Okay, so whatever be the number, be it 30, be it 300, be it 3,000, be it 3 lakhs or 3 crores, whatever number of patients we treat, it does not going to address the question whether homeopathy is a pseudoscience or a proper form of science, medical science. So we need to answer the question from a researcher point of view. Only homeopathy practice without scientific procedures involved in it can't answer the question. So it was, the question came in my mind when I was very young, 13 years back. I was seeing patients are getting cured in our OPD, but Lancet is saying that homeopathy is nothing but a form of placebo, nothing but a pseudoscience. Patients get cured not due to medicine, but due to placebo effect, due to the consultation process, not due to the medicine. So this question was very much disturbing to me. I started to read over again and again and all different articles. And what I discovered that there is a thing that is more precisely what can be called as not only placebo effect, rather a context effect. That is giving the direction of this pseudoscience to homeopathy. This what is context effect? A patient is believing that consultation over 1 hour. He is well dressed with number of PGTs surrounding him, number of interns, number of house staff. There is a lot of room. There is a lot of queue in the hospital, both in the registration counter and also in the pharmacy. So definitely the doctor is going to treat me and I am going to be cured. This thought process leads the patient to the path of recovery, and precisely this is called as context effect. That also includes placebo. That means the patient believes that the medicine, whatever the doctor is giving me, is going to cure me, going to cause an improvement in my condition. This belief, this sole belief is causing improvement in the patient scenario overall. This is called as context effect, and this is the challenge before all the clinical researchers in homeopathy to establish homeopathy as a separate medical
therapeutics, a separate entity having a different effect than this context effect. So the giant we are fighting against not only a placebo effect, rather a context effect. If not only homeopathy, if any therapeutic intervention is having an effect different from this context effect, then only this therapy is recommended. So to answer the question, whether your therapy, whether your intervention, be it homeopathy, be it Ayurveda, whatever it is, if it is having a definite effect apart from context effect, then only your therapy is in a position of recommendation by the politicians or be it in a national strategy. So whenever we are proposing a therapy, an intervention as effective, it has to pass through this pyramid of evidence-based medicine, starting from preclinical evidences, starting from expert opinion, as in our Materia Medica, in our organ of medicine. All these are expert opinions at the bottom of the pyramid, followed by preclinical studies. Those are carried out in vitro, in vivo, followed by see the case reports, case series, followed by single-arm trials, kind of cohort studies, followed by a randomized control trial, and ultimately compilation of all the trial results of randomized control trial in the form of systematic reviews and meta-analysis. So any therapy, including homeopathy, has to pass through all these layers of pyramid to reach to the top. Now, after reaching the top, while doing systematic reviews and meta-analysis of randomized trials, if that is found to be positive, then only your therapy comes to a position of recommendation. It will get its place into Harrison's textbook of medicine or Davidson's textbook of medicine or Hutchinson. Unless or otherwise, it will be tagged as pseudoscience. If we look at the latest evidence of homeopathy, latest systematic reviews and meta-analysis of homeopathy, quite interestingly and quite frustratingly, we don't find enough solid evidence to claim it as a medical system having a effect beyond placebo. The odds ratio, going into a little bit of details, was not large enough to claim homeopathy as a separate medical system, because the number of this statement was given by Dr. Robert Matthew. The effect of homeopathic medicine, what was being shown over and above placebo, was very less in amount, very small in amount, and that is not enough to conclude that homeopathy is definitely effective than placebo. So the number of randomized control trials, quality trials, was very less, only 3 or 4. So the basic need at this moment in the system of homeopathy is to conduct randomized control trial of high quality. That is the sole need at this moment. 3 or 4 trials will not solve the issue. That is what is existing right now. Only 3 or 4 high quality randomized control trials are existing in homeopathy, and when these are combined all together, they lead to a very small effect. So even in spite of seeing 4,000 patients, serving 4,000 patients a day, number of contribution up to 2015 of high quality RCTs is only 3 or 4. So this is the tragic scenario of homeopathy. In spite of that, the people are realizing its need. RCTs are not really happening until 2015, but scenario has changed dramatically after 2015. Let's see what has happened in the field of clinical research in homeopathy. If we look at the PubMed papers, PubMed is the most reliable database of discovering papers, discovering what research is going on in homeopathy. So
If we look at last 5 years in PubMed, we can find that around 750 papers have been published. And see at number 4, number of trials is around 60. So in the last 5 years, 60 human trials have been published. Since publication of the latest meta-analysis by Robert Matthew in 2015, in the last 5 years, 60 trials, human trials have been published. And out of these, 39, around 40%, a majority is from India only. So that was, I was telling, a drastic or a dramatic change have been seen in the field of clinical trial. And the rest 60% is contributed by foreign countries. And more surprisingly, the contributed trials from India, majority has come from NIH, National Institute of Homeopathy. See, 12 trials NIH has contributed in the last 5 years, followed by Mahesh Bhattacharya College, 5 trials, DND College, 4 trials, and CCRH, 2 trials. So majority of the trials in the last 5 years have been contributed by National Institute of Homeopathy. Homeopathy Research Institute, renowned research institute based in London. They usually update this trial database, and 2022 update has not yet been come. Let's look at the 2021 trial update. Up to 2020, there were 140 trials. And in 2021, 148 trials. That means within 1 year, 8 trials have been published. What are those 8 trials? If you go to the HRI database, you can find the list of trials. See what is interesting. Out of these 8 trials, 7 are from India only. Only there was a Mexican trial. Apart from this, all the 7 trials from India only, from NIH, from DND, from Mahesh Bhattacharya. So the condition was not very good until 2015 of clinical trial database of homeopathy, but things are changing gradually over the last 5 or 6 years. Trials are coming up from India as was expected. India serves a large number of patients. I would say the largest number of patients all over the globe. So the maximum number of trials should come from India only. And this is the scenario. Out of the 8 trials in 2021, 7 are from India. A little bit of helping hand, I'm providing some support. Whoever, if any homeopathy is interested in conducting trials, there is a criteria called as consort, and its complementary criteria is red hot, reporting data on homeopathic treatment. So whenever you are trying to plan a protocol or trying to write a report of randomized control trial, please follow this criteria. This is an example. There is a list. I am only showing a part of it. So this is one example. Efficacy of individualized homeopathic medicines in plantar fasciitis, double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. See, one thing to be kept in mind here, the thing is, we are not testing any single homeopathic medicine. According to the situation, according to the condition of plantar fasciitis, medicines may differ. The prescriber is free to choose whatever medicine he thinks suitable for this condition. It may be Rota, it may be Lycopodium, it may be sulfur, it may be Bryonia, it may be Rustox, whatever it is, whatever it may be Calcarea floor, whatever you think appropriate. If you think that it should be, the medicine should be prescribed in 30 potency, you are free to do. If you think it should be prescribed in 200, no problem. If you are thinking that medicine should be prescribed in volume potency, no problem. If you think the patient should be given a single dose, it's okay. If you think that patient should be given 2 doses every day for subsequent 7 days, then it is also. So
there is no compromise in the principles of homeopathic individualization. So whenever reporting this trial, please see the supplementary file 4. It is as mentioned as red hot checklist. This checklist will help you to plan your trial and proper reporting of your trial. So whenever planning any trial, kindly follow these checklists. Next. Yeah, this is again another help to conducting trials, that is model validity, MVHT, model validity of homeopathic treatment. Whether the principles of homeopathy are well maintained in your trial, and if maintained, to how much, what is the extent, how far have you maintained the principles of homeopathy and even in homeopathy. This criteria will assess so. These are the 6 criteria how homeopathicity is maintained in your trial. And these are the example how the trials are evaluated on MVHT. See, one column heading is MVHT rating. MVHT rating. That means whether these trials, these are the names of authors, these are the references, whether the trials are following the principles of homeopathy and to what extent. So MVHT is a grading system where you can rate the quality of the trials. While talking about drug proving, currently called as homeopathic pathogenetic trials, the protocol how to conduct the proving, it is available in Indian Journal of Research in Homeopathy, an open access journal. You can freely download the paper and read the protocol, how proving is carried out, and if you are interested, how you should carry a proving. It is not that single arm Hahnemannian drug proving, that design is obsolete now. If you want to do a drug proving, you have to follow a proper protocol of randomized control trial. The protocol is detailed over here. And the new indices are coming up, Jaccard similarity index and noise index, how to tackle the noise effect while dealing with the prover's notebook. These are latest development in 2022 only. While planning single arm studies, as most of the postgraduate trainees take up as their PG thesis, these are wrongly termed as observational. Those are actually single arm clinical trials. While designing those trials, what are the points to be kept in mind and how to report those? All these have been already detailed. Please take help of this. Until now, I have been talking about the frequentist school of research, where we are all obsessed about p-values. That means, say, your clinic is or your OPD is serving a population of 5 lakh. But is your trial consist of 5 lakh population? No, it's a small sample size of 100 or 200. So your sample is being derived from the population using some inclusion and exclusion criteria. And after enrollment into the trial, some form of treatment is being given. And after that, its effect of your intervention is being experimented using some statistical method. Ultimately, the p-value is calculated, and by p-values, we see whether the result you have derived from your sample, whether it can be extrapolated to the population. That's all. This is the frequentist kind of research. See the single arm studies, be it randomized trials, all these are kind of frequentist kind of research, frequentist kind of statistics. There is another lobby in statistician, among the statisticians, that is Bayesian. Dr. Thomas Bayes introduced this. This research is not about p-values, rather working with the whole population itself. You are not dealing with 100 patients, rather the whole population. Okay, and this concept has also been applied in homeopathy by Dr. Lex Rattel. He is a doctor of MD medicine and converted homeopath, and he has applied this concept in homeopathy and how to apply this. And he has a number of papers published in different journals. I have given some screenshots. You can download it.
and reading sometimes, that he has applied this thinking of Bayesian thinking in homeopathy, and how to upgrade the repertories. See one example. Whether in this paper, Dr. Rattan has studied 6 rubrics, whether the medicines enlisted under each rubric, whether the entries are correct or not, whether the grades assigned to the medicines are correct or not, or whether those need any kind of modification. All these things have been assessed through this paper. And sorry. So this paper was published in 2009. So Bayesian statistics, a form of clinical research, is being applied to homeopathy in upgrading our existing instruments like Mitra Medica and repertory. So everything is not about proving that our medicine, always homeopathy need not to be compared against placebos. Before doing that, we need to improve our tools, be it organon, be it materia, be it repertory. Unless and until the tools are improved and it is compared against placebo, good results will not come up. First thing is that you improve our tools, organon, materia, and repertory, by using likelihood ratio, by using Bayesian statistics. After that, you use that finding while conducting a trial. Then only the trial results will be positive. Otherwise, there will be introduced a number of biases and the results will be negative as right now. This is another example, Lycopodium clavatum. What symptoms we know about Lycopodium, be it arrogant, be it domineering, be it sweet desire, be it erectile dysfunction, be it constipation. What is the actual strength of the symptom? How far it is an indication of Lycopodium? These things have been evaluated by the concept of Bayesian statistics or likelihood ratio by Dr. Jose Izaga from Argentina. Similarly, we have also evaluated some rubrics of Kent's repertory using this form of statistics, like thermal relation, like a desire for hot and cold, desire for different food items like this. This paper has also come almost 10 years back. Right now, we are estimating likelihood ratio by using Bayesian statistics in different symptomatic assessment of different medicines. Medicines are enlisted here, like Rustux, Causticum, Pulsatilla, Sulfur. All these are well-known polycrysts. Some of its symptoms have been shortlisted for evaluation, and right now we are calculating or going to publish its results soon. What are the likelihood ratio of some famous symptoms of these medicines? Similarly, there is another thing, rubric validation. That means, see, if you open Kent's repertory, pain knee ascending upward, or pain knee motion amelioration, or if you open the mind section of Kent's repertory and find the rubric sympathetic, you'll be finding a list of remedies enlisted there. Now, the question is whether all the medicines are all inclusive or the list requires some kind of modification. Any new entries should be there, or existing entries, whether those should be deleted, whether there requires a change of gradation, some needs upgradation or some downgradation. All these things are being assessed right now in our institution. So, 2 different kinds of Bayesian researches are going on. One is LR estimation of some symptoms of some medicines, and another is rubric validation. Symptoms enlisted, how far they are correct. Now, coming to the most precious things to a homeopathy doctor, that is the case, his case. While reporting a case, this guideline will help you to report the case. These are some example how to write up your case and how to publish it in scientific journal. I think a few days back, Dr. Hardin Kaur has also has put some light on it.
Then comes up the Naranjo criteria. The case, what you are claiming that your medicine has cured the case. How far it is correct? What is the probability? This Naranjo criteria will help you to judge the same. Actually, this criteria was developed by one pharmacologist, Dr. C.N. Naranjo, to check the adverse drug reaction. This concept was applied in homeopathy by Dr. Lex Rutten to check the causal attribution between the intervention and the outcome. And this is a 10-point algorithm by which you assess whether your medicine has caused the cure or not. If the total score is 9 or above, then it is a definitive relation between the outcome and the intervention, that your medicine has caused the improvement, nothing else. And this criteria has been already validated both retrospectively and prospectively. So this was the development of monarch algorithm. This is the evolution. And the version 2, version is further being refined and being validated in our institution. We'll be publishing the results. Another, from the perspective of organon of medicine, it has Hering's law is very well. After patients suffering from a chronic disease, if a medicine is given, what can be the outcome if it is a curative medicine? Like from within, outward, from above, downward, from the more important to less important, or in the reverse order of appearance. This is known as Hering's law assessment tool. Now the question comes in mind: only these are the only are these the outcomes? Are there nothing else? Yes, obviously, after applying a medicine, there can be a lot of kind of outcomes. All these have been put in this chart, but it was quite complicated and rather simplified to some extent in 2012. But again, see, this is the chart where this tool is named as PRATHOT, Patient Response Assessment Tool after Homeopathic Treatment. That means whenever you apply one single medicine in a case of chronic disease, whatever can be the outcomes and what may be the causes lurking behind it, all these things have been tabulated. So it can be a very handy tool in your clinic or in your OPD. You need not to memorize all the principles of organon. It will be a ready reminder to all of you. This is a preliminary version. This tool is now being further refined and further being validated. It's next version, PRATHOT version 2. It is coming soon. Now, while talking about clinical research and not talking about epidemiological evidence, so our discussion will be incomplete. Let's have a look at the epidemiological evidences in homeopathy. As talking of COVID, Homeopathy Journal has a special issue on COVID. It was an open access. All the researches carried out by homeopaths in COVID has been compiled here. So you can read this compendium. It is open access. Some remarkable researches were carried out by CCRH. Not all are of very high quality. Still, quite a good number of researchers, mass level data has been gathered from different cohort studies. One study was carried out in ICU setup, also in COVID patients. It was a single blind trial. All these came up with the positive results in favor of Arsenicum album and different medicines as indicated in the while treating the patient. So CCRH has generated quite a good number of evidence while treating COVID patients as well as preventing COVID. That means its prophylactic effect as well. And as I said earlier, a meta-analysis of the RCTs of COVID in homeopathy and other systems also have shed a positive light that there are some promising outcomes of all the Ayush treatments. Even a COVID repertory has also been developed where different likelihood ratio have been estimated of different medicines, where you can just put the symptoms one after another and ultimately you can get to the remedy that is required. So after COVID, another thing that is important, that is dengue. Homeopathy
there is one medicine, you all know the name, Eupatorium perfoliatum. Its extract, there are some preclinical evidence that extract has a definite antiviral properties. It can kill the virus, dengue virus. So there was some preclinical evidence, followed by there was a comparative cohort study in Delhi, where almost 40,000 population, the study was carried out on 40,000 population. One cohort was given Eupatorium and another was not. And the incidence of dengue was comparatively much less in the Eupatorium, suggesting it has a definite protective effect against dengue. This is a very recent paper published only 2 days back. So not only as a prophylactic, homeopathy has come up as a therapy in dengue and acute encephalitis syndrome, that is Japanese encephalitis. So in dengue, homeopathy has helped in reducing the platelet transfusion as well as hospital stay. And in acute encephalitis syndrome, it has reduced the mortality rate and the hospital stay of the children. So homeopathy has proved its efficacy not only in COVID, but also in dengue and Japanese encephalitis as well. This is another form of research, qualitative research. I'm not going to discuss in detail. Only thing is that until now, whatever we have discussed is quantitative research. But in case of qualitative research, only one or very few, 3 or 4 or 5 samples are interviewed, out of which some scientific conclusion is drawn. So there are different kinds of qualitative researches. Say this is one interesting example. How to differentiate between homeopathic aggravation and adverse events. So this kind of researches can also be carried out. This is another form of clinical research. Now, this is the latest development in the field of homeopathic clinical research, application of artificial intelligence. This is a thing called decision tree. How a decision can be made in your setting. See, if anyone is acquainted with Harrison, there are different kind of treatment algorithms. So these are derived by this decision tree. Similar thing can also be applied in case of homeopathy as well. We are also trying to apply this concept in homeopathy right now. Derivation of genus epidemicus in homeopathy. There is a concept in artificial intelligence known as clustering. There are different models. One is K-means clustering. By this model, genus epidemicus like Gelsemium and Brownia has been suggested in case of COVID. See the blue dots, these are Gelsemium dots, and see the green dots, those are Brownia dots. The arsenic dots are also there, but relatively less in number. What is being suggested that Gelsemium and Brownia has come up as the most effective prophylactic in China in COVID-19. So these are the example how artificial intelligence or machine learning is being used in homeopathy. Another example, which is very recently being used in homeopathy, that is mixed method research, that is using both qualitative and quantitative approaches in homeopathy. This was a precursor paper of model validity paper. Prathot, which I have already discussed, development of a tool, how to assess outcomes after homeopathic treatment. This was an example of mixed method research. And right now we are doing this kind of projects like development of susceptibility tool, differential diagnosis between homeopathic aggravation, disease aggravation, and medicinal aggravation. And as I showed you before, clustering of miasmatic symptoms in homeopathy. Can predict miasmatic clustering, like these are soric symptoms, these are syphilitic, and these are psychotic, like this. So this kind of researches are right now going on in our institution, and hopefully we can bring it to you through valid publications. Thank you for today. Thanks for bearing with me in a Deepavali night, and
these are only whatever I have discussed today is only the glimpses of clinical research. Each and everything need to be studied in detail and has been planned in successive sessions, be it clinical trial, be it likelihood ratio, be it mixed method research. Everything should be studied in detail. Today's presentation was just a snapshot of whatever research is going on in homeopathy, clinical researches in different shape, and the latest update, latest modification by integrating qualitative, mixed, and artificial intelligence in homeopathy. So homeopathy research, especially talking about clinical research, it is accelerating its pace massively, and we need to be upgraded and very much sensitized whatever advances is going on in this field. Whatever be your situation right now, be it you are in a hospital practice, or you whatever you are in doing a private clinic, whatever situation you are right now, no matter what, you can contribute to this growing clinical research in homeopathy, be it in the form of Bayesian statistics, Bayesian researches, or doing clinical trials. And I'll be happy to help you if you have any question, if you need any kind of assistance, any queries while doing your researches, while planning your researches, while publishing your researches. Thanks once and all. Thank you, Sahani sir, once again, Dr. Dhanesh once again for inviting me. Thank you. Thank you, Dr. SUBHRANIL and SAHA sir. It's really a very good session from you. I think Dr. Sahani sir is here. Sir will speak something, and then I shall come up with my comments. I'm audible? Yeah. What's the Dr. SUBHRANIL? I have noticed him. I have watched him since long, and I have observed in this boy. I say the boy because he's too young to me. That he has a wonderful spirit for spreading the message of research, and definitely it is going a. I think he is going to the life. He is going to take the homeopathy in a new way. I say new way only because the things are what the general practitioners, and we are not as a general practitioner, it will not be possible to prove the scientific sectors, and to have an understanding at the scientific sector is all definitely it is required, only because if you want to say that it is scientific, they have to validate it. So validation by the scientific people will come only with their, and we as a practitioner, simply I say I have cured this or that, it is not sufficient because nobody is going to believe by our versions only. It is necessary that you must have the approach. That's why I thought that Dr. SUBHRANIL and all the researchers like Ajit Kaur, I'm in the constant contact with them to make the people and orient and educate our professions. So only the purpose of educating our audience and all the homeopaths highlight it. And because our forum is working in this direction and since last so many years, and I say, and the videos are available everywhere, and I see the number of the viewers and listeners for the video are increasing day by day. It is very important thing, and people are getting, but someone has to be there. Someone has to be there to push it. So the people like SUBHRANIL, he is there, he here to support us. And then we have, as a senior members of the society, we must guide the younger generations also. So this is the linkage. What was done, that will prove only in the future and the impact. So it is the responsibility for the present generations to look into the how we can protect our. What Dr. Henneman has done, he has done his best.
What Dr. Kent has done, he has done his best. But what we have done, in what way we are contributing, this is more important for us. So the present is responsible for the future. And the present is responsible for future, then it is necessary that the present should look forward and what the science needs, what the science requires. This thing is required for us. So I think Dr. SUBHRANIL is here. He's always ready. In the Hindi session, he said, I will talk on the likelihood ratio. I say, you will have to give the 5th session. He has already committed for the 4th session. So he will be giving the 5th session also. She has already. So this is the spirit of Dr. SUBHRANIL and all the researchers. They also want, because they are open-hearted. See how simple, Doctor, you look at the SUBHRANIL. When I see him as in the college or when I went to, the last time I went to D&A college, I simply saw that this is silent man seated before us. And I was with the principal's chamber and he also came. And I just silently, they are working. So this is the need of the time. And I definitely feel that the lesson for the practitioners is more important. What we audience are listening and what we are going to contribute. This is more important than what he has said. He is guiding us, he is inspiring us. And this inspiration, we have to receive it. And until and unless we do it, we are not going. So many questions are being raised. In one of our sessions, debate was going on how to protect the homeopathy. I say this is the best way to protect the homeopathy. Be in touch with the scientist people. They will guide you. I heard that in the last one of the sessions, Dr. Ibrahim from Malaysia, he also talked nicely that why don't you try to publicize or highlight the research paper done in homeopathy? That will only prove that it will going to happen. So this is very important. And thank you, Dr. SUBHRANIL. You are most welcome for us. And I say you are the torch bearer for the research, future research, and taking the homeopathy into the next generation. This is very important, very much important. You talked about the likelihood ratio. You talked about the artificial intelligence which is being applied. I think the world is moving toward that. And we as a homeopathy, we have to go step by step. When I was very earlier stage of my career, the people were decrying repertory, why it is. I think it was the vision of the Dr. Henneman that this homeopathic data will be unmanageable in the future, and it has become. And now everyone is realizing that without repertory, I cannot practice. So this is the things that we have to realize now for the future. So thank you, Dr. SUBHRANIL, and thank you, Dr. Dhanesh, for giving me the time to speak something. Yeah, that's a very good comment from our legend SAHA Nisar here, because you deserve kudos, because SUBHRANIL SAHA has done a wonderful job here tonight, and he will be sharing some of his thoughts in the coming editions. That means 3 more editions are here in these sessions, and we hope. But frankly speaking, homeopathy is being criticized for being as a pseudoscience, because people believe that only small kind of pills we are giving, just like doing nothing. But frankly, nowadays things are entirely different. Even though we take the case in details, we used to do all examinations, including blood, urine, as well as the scanning, as well as MRI and all those things, even X-rays. But the medicine we give, there is no change in our medicine. But the philosophy, homeopathy philosophy is there, guide us and unite us, and which really state that you can go with the single remedy, single dose, and at times you can, a single dose does not mean that you have to give a medicine at a single time, but it can be a divided dose, it can be a repeated dose, whatever may be the dose. But you will have to get the disease persons to get in back as early as possible. Once you get the disease cured, and then
you will have to note it down on a paper, as well as you will have to take it as an evidence, and you will have to keep it, and then you will have to upload it into our YouTube like channels, or even our CCI. Not audible, sir. A big disease that will kill thousands and thousands or millions of people. But frankly, as a homeopath, we can say it is nothing but a simple disease, just like any other viral fever. And it won't kill anyone, but the medicine used for the treatment really kill the person. That kind of research we will have to, that also we need to make a research on that, not only on homeopathic medicine, but also why this much of people death happens, because we have treated a lot of even I have treated more than 5,000 cases, not even a single partiality. So that so many doctors in Kerala has treated, not only in Kerala but all over in India, treated. We never treated just like an adult therapy, but we directly dealt with the patient in directly, and as a result, we can say that it is not a single disease that killed the patient, but it is a simple disease. And what happened was, it is there was some big money they were spending for this disease, and they were expecting more money in the way of vaccination and everything. And that is actually what has done. But frankly, our CCRH also published the preventive protocol and the arsenic algal research work. They stated that we have 99.46% success with arsenic algal in the early part of the first wave of COVID. But unfortunately, the research report came very late, and the government didn't publish it as it is. But even though our CC or Central Research Organization published this, nobody was aware about it. But actually, what we have to do is not only publishing and uploading it in our sites, but we will have to go to the press and directly directly show the world that we are doing this much of business with our this preventive aspect. And the first time the report came light here is in our Zoom session, when Dr. Anil Khurana came over here, and he has presented the evidence on the screen sharing, during the screen sharing. That was the first time it came out, and we have used that as an official document, and we have produced in front of a lot of newspapers and not people. But frankly, that is not enough. We will have to directly, the officials need to go directly and state the world that it is happening here. For example, some 2 days back, some American doctors have found out a vaccine for this chikungunya. Frankly speaking, there are also no need of any vaccine. This is a simple disease, just like any other viral disease. But still, they believe that these kind of vaccines are in a necessity to treat all these patients. But what's your opinion on that, Dr. SUBHRANIL SAHA, doctor? Thank you, sir. Yes, the process of vaccine development and process of arriving at genus epidemicus, both these two are quite relevant nowadays, especially in the era of COVID-19. But not only that, we should not be forgetting about the challenges faced by dengue. And as we all know, that the virus is constantly mutating itself. So developing vaccines is quite a bit challenging. And if the vaccine becomes effective for certain strains of the virus, it won't be effective for the other strains, because these viruses are rapidly mutating. So that's why homeopathy can offer here
definite form of alternative instead of vaccines. And but the thing is that the research should be rigorous. Just like CCRH is proceeding, producing some kind of preclinical evidence, then going for a comparative cohort study. Gradually, they will be coming up with community trials like this. Then only, be it eupatorium for dengue, or be it for malaria nosode, or be it arsenicum album, then only it will be accepted by not only the population, but also by the science. We should not be try to dodge the steps and do claim see this is the prophylactic for dengue, because Materia Medica has there is noted down that eupatorium can be used as prophylactic. That is not an evidence, that is merely a suggestion. As I have told in the pyramid of evidence-based medicines, these are tutorials or expert opinions. These are not accepted as a scientific section or a scientific data. To be become a scientific data, all these editorials or all these expert opinions should be tested through all the layers of evidence-based pyramid of EBM. Then only, just like eupatorium is gradually has emerged, or I would say as emerging as an effective prophylactic for dengue, it needs to be tested in different populations. Then community trials should be taken up in different, there are some advanced study designs how community trials can be taken up. So assigning a medicine as a prophylactic for a definite disease condition based on the knowledge of Materia Medica or organon of medicine or the sayings of Hahnemann is not adequate nowadays. It should be researched, maintaining proper homeopathic principle, but according to the lines of proper research methods, then only it can claim its beneficial effects. That's all. Yes, exactly. That's what we have to develop, that whether it is a single remedy or not, we will have to go with, we will have to find a solution as as you told, that a genus epidemics need to be found out in conditions of just like COVID and chikungunya. I still remember the incidents of chikungunya in Kerala, where it was very violent. There was a heavy hit of chikungunya in Kerala. In those conditions, the most selected remedy was also eupatorium, and it was the genus epidemics also. Epidemics also. That really gives some good result. But unfortunately, everything come to the light very late. Once this being a viral disease, it spread very quickly, and we have no time to reach every part of Kerala, every part of the villages to give this medicine. But once we started giving this medicine, people were able to understand that homeopathy has a solution to this chikungunya also. All the symptoms of eupatorium can be found in these chikungunya. The violent pain, body pain, vomiting, and everything was there in classical cases of chikungunya. Of course, there was a competition between Brahania, Rostovs, and eupatorium, but eupatorium was running ahead of all these remedies in that time. And that's what I would like to say at this country part. And I think it is the time to wind the session. I invite. Shall we go to the wind up sessions, Sahani sir? Shall we go to wind up the session? Shall I invite some Dr. Masrina from Malaysia to say vote of thanks? It will be better, sir. Yes, Dr. Masrina. Dr. Masrina was there. Oh, she left. She has lost the connection. Dr. Bin was also. Okay, Dr. Bobley. Boblin was there, yeah. Dr. Bobley, are you there? Yes, Dr. Bob, I shall
Yes, Dr. Boblim, you can speak now. You can unmute and say auto thanks to this session. So I think Ramraj sir can say auto thanks. Sir was there. So definitely, this is my blessings are there to Dr. SUBHRANIL for his very wonderful presentations. For his very wonderful presentations, and we expect him in the next session also, where we will be listening about the clinical trials. In this session, he has spoken about the clinical research. Now he is going to talk. He will be going to be talking on the research trial. So yes, I thank you, Dr. SUBHRANIL, and also bless you for the most wonderful future of your life. With this, I conclude this session. Thank you, sir. Thank you, Dr. Shah. On the behalf of Ifph, also thanks, very, very thanks. Okay. Okay. Thank you. Okay. With that we come to the end of the session 1168, and tomorrow we will have a session from Dr. Vidyadhar from sir from Gujarat. So over to Dr. Shaila to moderate our local language session Malayalam. Thank you all. Wishing you all a happy Diwali. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1167 ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ്. ചർച്ച നയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കുറുപ്പ് സാറാണ്. ഈ സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു ദീപാവലി ആശംസകൾ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. കുറുപ്പ് സാർ നയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസ് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിനായി കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ആമുഖമായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കും. കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടില്ല. സാർ ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസ്, അതായത് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നുന്നു. ഒന്നിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇപ്പോൾ തീപ്പൊള്ളൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റായിട്ട് കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തീപ്പൊള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം നനവോട് കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പാനീയങ്ങളോ ചൂടായതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ മേത്ത് പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്കാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് വ്യത്യാസം അതാണ്. അപ്പം രണ്ടും പൊള്ളൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തീപ്പൊള്ളൽ എന്നും മറ്റേതിനെ ചുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ആ രീതിയിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൊള്ളുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമായ തൊലിപ്പുറമാണ് പൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ തൊലിയുടെ പുറത്ത് നിസ്സാരമായിട്ട് പൊള്ളാം, ഉള്ളിലോട്ട് ഡീപ്പായിട്ടും പൊള്ളാം. അപ്പൊ പൊള്ളുന്നതിന് ഒന്ന് വെയിലാകാം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തീ ഡയറക്റ്റ് പൊള്ളുന്ന നമ്മളുടെ തീപ്പന്തലിൽ നിന്നോ അല്ലെ തീയിൽ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള പൊള്ളലാവാം, കെമിക്കൽസ് മൂലമുള്ള പൊള്ളലാകാം,
എക്സ്റേ അതുപോലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് മൂലമുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള പൊള്ളലാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കാൽസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ദ്രാവകങ്ങളിലും, ഉദാഹരണം നല്ല തിളച്ച എണ്ണ. പലരും പറയാറുണ്ട് പപ്പടം കാച്ചിട്ട് തപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞ് കൈയും നെഞ്ചത്തും കാലിലും ഒക്കെ വീണ് മൊത്തം അങ്ങ് പൊള്ളി കൊമളയായി. അപ്പം അത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. മറ്റുള്ള പൊള്ളലിനേലും വേദനയായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പൊള്ളി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളൊന്ന് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? അത് മറ്റേത് അസുഖം പോലെ തന്നെയാണ്, മറ്റേതൊരു രീതി പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം പൊള്ളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുറമേ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളാണെന്നും പറയാം. പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ രീതി, നമ്മൾ പൊള്ളൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ബേണിംഗ് മെഡിസിൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അത് നമുക്കെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആഴ്സനിക്, കാന്താരിസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റ് ഏത് മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിലും വരാം. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ മരുന്നിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിസിൻ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത് ശാസ്ത്രീയമാണോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലതും ശാസ്ത്രീയമല്ല. പല ആൾക്കാരും കെമിക്കൽസ് കുട്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കെമിക്കൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. കെമിക്കൽസിന്റെ പുറത്ത് പലരും നമുക്കറിയാം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ദ്രാവകങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് കഴുകിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പൊള്ളല് കമള പോലെ വന്നാൽ അത് പൊട്ടിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ആൾക്കാർ പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചികിത്സയിൽ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശദമായ ചർച്ച നടത്താൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതിന് സാറ് അല്പം വൈകിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊള്ളൽ ചികിത്സിച്ച അനുഭവങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ അതൊന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഞാനും പലപ്പോഴും പൊള്ളൽ കേസുകളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽസ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയാറില്ല. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽസ് ഒത്തിരി ഓയിൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. കാന്താരിസ് ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അല്ല ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, ഇതൊരു അക്യൂട്ട് കേസ് ആണല്ലോ. നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നും വന്ന് വരുന്നതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ കാന്താരിസ് ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ. അപ്പൊ ഞാന് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർക്ക് പോലും ഒരു കാന്താരിസ് ഓയിൻമെന്റ് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത്, സ്റ്റൗ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു പൊള്ളലേറ്റാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചെറിയ ഒരു ബേണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വീഴുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനെ ഇതങ്ങ് പുരട്ടാൻ പറയും. പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊള്ളി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു സ്കാറായിട്ട് മാറാതെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് കാന്താരിസ് ഓയിൻമെന്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പ്രേ പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ കൂടെ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ അറ്റത്ത് തട്ടും. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കതൊരു കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാന്താരിസ് ഓയിൻമെന്റ് നല്ല ഫലപ്രദമാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ബേണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസ് നമുക്ക് നല്ല പ്രയോജനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എപ്പിസ്, കാന്താരിസ്, ആഴ്സനിക് ആൽബ് ഒക്കെ നമ്മൾ പൊള്ളലിന് കൊടുക്കും. അതുപോലെ ബാഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ്
പൊള്ളലിനും സാധാരണ ആഴ്സനിക് ആൽബ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്റെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ഞാൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒക്കെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട്. അതുപോലെ റെസ്റ്റോക്സ്, വെള്ളം പോലെ ചൊല്ലിയിരിക്കണേ റെസ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം ഇനി ബാക്കി സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. കുറുപ്പ് സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സാറെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞു തീർന്നെങ്കിൽ. സാറിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആമുഖം പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി സാറ് കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കാം. അതെ, ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ കൂടെ കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ ആണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അഡ്മിറ്റ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ശരി. അപ്പൊ കാന്താരിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. കാന്താരിസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്ന്. അത് അതേപടി ഒഴിക്കരുത്, അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീറ്റിനും പുകച്ചിലും ഒഴിക്കും. പൊടിയന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറയാം. ഹനുമാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹനുമാന് ഒരു വർഷം 2 മെഡിസിൻ വീതം വെച്ചെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് 89 മരുന്ന് 40 വർഷം കൊണ്ട് ഹനുമാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വന്തം ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കൂട്ടുകാരുടെയും രോഗികളുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അസുഖം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും. എനിക്ക് ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പൊള്ളൽ വന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ വന്നപ്പം ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടുണ്ടായതാ. ഡയബറ്റിക് ചൊറിച്ചിലാണ്. സാധാരണ എനിക്ക് ഡയബറ്റിക്കിന് മംഗാനം അസറ്റേറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കുറയാറുണ്ട്. അത് അലോപ്പതി ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് വരെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും, അങ്ങ് കുറയും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞില്ല. ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുതലായിരുന്നു. അതാണ് കാര്യം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പതിയെ ഈ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് കാന്താരീസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇത് കഴിച്ചു. അതിന്റെ ഓയിൻമെന്റും കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ കാന്താരീസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇത് അർട്ടിക്ക യൂറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു എമർജൻസിയില് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് വാട്ടറിൽ കാന്താരിസ് അല്ലെങ്കിൽ അർട്ടിക്ക യൂറൻസും ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാറേ, കേൾക്കാം. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഐസ് വെച്ചാലും മതി. ഐസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ മുക്കി വെക്കണം, മുക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ തുണിയും നനച്ച് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് പോലും ഫോം ചെയ്യല. അതിന് ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം, എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ഭാര്യയും ഭർത്താവിടെ വഴക്ക് പിടിച്ചു. ഭാര്യ പിന്നെ ഭർത്താവ് സ്ഥിരം കള്ളു കുടിക്കും. കള്ളു കുടിച്ചപ്പം ഭാര്യ എന്നാ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാര്യ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പതിയെ ഇത് എടുത്തോണം വന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ
അടുപ്പിന്റെ അടുത്താണ് നിന്നത്. മേത്തോട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു. പക്ഷേ മണ്ണെണ്ണ പെട്ടെന്ന് ചാടി സാരിക്ക് പിടിച്ചു. ഒരു നേഴ്സായിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തു, ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. വളരെ നല്ല ഒരു 70% ബേൺസ് ആയതാ. പക്ഷേ ഏതായാലും ആള് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മേത്ത് മുഴുവൻ വളരെയധികം സ്കാറ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഈ പാർട്ടി എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ച് ആണെങ്കിലും പുള്ളി ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ല. അതിനു മുമ്പേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർഡർ വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. അന്നേരം കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഹോമിയോപ്പതി കുറച്ചറിയാം. അന്നേരം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സുഹൃത്തെ, നമുക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഇതെന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അലോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ സ്കാറ് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ കയ്യേല് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ പൊള്ളിയെടുത്ത് ഗാംഗ്രീനായി തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് റെപ്പർട്ടൈസേഷൻ, ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്പർട്ടൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ആഴ്സനിക്കിന്റെ എല്ലാ സിംറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തത് ആഴ്സനിക് ആൽബ് 0/3 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്, ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് കരിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബ്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല. പിന്നെ ഈ 3rd സ്റ്റേജിൽ ക്രോണിക് അൾസേഴ്സ് കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതിലും പോസ്റ്റിക്കം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഈ ലോക്കലി പുരട്ടാനുള്ളത് ഹൈപ്പറിക്കം ലോഷനാണ്. ലോഷന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരട്ടേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:10 to 15 എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ വേണം അത് ചേർക്കാൻ. 10 to 15. അതുപോലെ അട്ടിക്ക യൂറൻസിനും ഒരു ബേൺസിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്പർ 1 മെഡിസിനാണ്. അതും മദർ ടിഞ്ചർ 1:10 or 15 ഉള്ള പ്രപ്പോർഷനിൽ അത് അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം. ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ തിരുത്തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസിലോ ആക്കി അത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും. അകത്തോട്ട് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് കാന്താരിസ് കൊടുത്തിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആഴ്സനിക് ആൽബത്തിലോ പോസ്റ്റിക്കത്തിലോട്ടൊക്കെ പോവുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു മെഡിസിൻ പറയാവുന്നത് പെട്രോളിയമാണ്. അതില് വേദനയുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുമാതിരി ഈ കടിച്ചു പറിച്ച മാതിരി ഇരിക്കും, ക്രാക്സ് കാണും. അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ പെട്രോളിയമാണ്. പിന്നെ ഒരു മെഡിസിൻ വരുന്നത് സ്ട്രമോണിയം. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ മാഡം? ഇല്ല സാറേ, ഇല്ല. സ്ട്രമോണിയം അൾസറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഇത് സ്ട്രമോണിയം. സ്ട്രമോണിയം കൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രയോജനം കിട്ടും. സ്ട്രമോണിയം കൊണ്ട് അത് കൂടുതലും ഇതുകൊണ്ട് പേടിച്ചു പോകും. വളരെയധികം പേടിയുണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ, ചൂടോടെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് പൊള്ളിപ്പോകും. ചിലപ്പം വായും തൊണ്ണയൊക്കെ പൊള്ളുന്നതിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അന്നേരം നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ പേടിച്ചു പോകും, ഭയങ്കര എരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ സ്ട്രമോണിയാണ് മെഡിസിന്. അൾസറേഷൻ അൾസേഴ്സും കാണും, വായിലോ തൊണ്ണയിലോ ഒക്കെ അൾസർ വരും. അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് വെള്ളം അറിയാതെ ഒറ്റ മൂന്നിനും കുടിക്കും. അന്നേരം വരുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിയ മരുന്നാണ് സ്ട്രമോണിയം. പിന്നെ ഈ വേറെ ഉണ്ട്, ബേണിങ് പലതരത്തിലുണ്ടാകാം. ഒന്ന് പൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം വീണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ്, ഇന്നിപ്പം ക്യാൻസറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബേൺസാണ്. അത് കൊടുക്കാവുന്നത് കാഡ്മിയം സൾഫാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു മെഡിസിൻ വരുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. പിന്നെ ഹൈപ്പറിക്കം വരാം. ഹൈപ്പറിക്കിന്റെ ഈ തണുപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തണുത്ത കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറവ് കിട്ടും. ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കും.
ഭയങ്കര മെന്റൽ കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പറിക്കമാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം പരട്ടാവുന്ന വേറൊരു മെഡിസിന് ഇത് ടാനിക് ആസിഡ് 5%, അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരിസ് മദർ ടിഞ്ചർ 5% ചേർത്ത് ഡിസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ നല്ല തിളപ്പിച്ചാർച്ച വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് പുറമെ വെച്ചാൽ വളരെയധികം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, ഈ ഐസിട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഐസ് തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബേണിങ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അന്നേരം തന്നെയാണ്, അടുക്കളയിലൊക്കെ ആണല്ലോ ബേണിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നേരം എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് അടുത്ത് കാണുമല്ലോ, അന്നേരം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് കാണുമല്ലോ, അന്നേരം തന്നെ ഐസ് വെക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചില കാന്താരിസോ അട്ടിക്ക യൂറൻസോ ഹൈപ്പറിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുകൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും. 1 മണിക്കൂറിനൊക്കെ കുറയും. പിന്നെ വേറൊന്ന് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്, വേറൊന്ന് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്ന് മുള്ളൻ ഓയിലാണ്. മുള്ളൻ ഓയിൽ വലിയ ഒരു പ്രയോജനമുള്ള മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചാബിലിരുന്നപ്പം ഒരു കേണൽ വന്നു. അയാൾ രാത്രിയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ വഴിക്കുക അയാളുടെ കാലിലും കയ്യിലും എല്ലാം വീണു, മറിഞ്ഞ്. അന്നേരം അയാൾക്ക് കൊടുത്ത മരുന്നും ഈ കാന്താരിസ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കാന്താരിസ് അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഇത് വെച്ചിരിക്കും. ഓയിൻമെന്റ് കാണും, ചിലപ്പോൾ ഓയിൻമെന്റ് തീർന്നു പോയാൽ മദർ ടിഞ്ചറും വെച്ചിരിക്കും, എപ്പോഴും അടുക്കള കാണുന്നത്. കാരണം അവിടെയാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്ളൽ വരുന്ന സ്ഥലം. അത് അടുക്കളയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം. അവിടെ വെച്ചേക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. വൈഫിനോട് പറയും അത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാൻ പറയും. അത് സാധാരണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അതിന് ഇതേവരെ ഫെയിലിയർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. അതെ, എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് മുള്ളൻ ഓയിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആഴ്സനിക് ആൽബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കാന്താരിസ് മദർ ടിഞ്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കോസ്റ്റിക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെണ്ണം പറയാനുള്ളത് കപ്പാർ സർപ്പാണ്. ഈ അൾസേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കപ്പാർ സർപ്പ്. പിന്നെ വേറെണ്ണം ഇത് പുറമേ പരട്ടാനുള്ളത് പിക്രിക് ആസിഡ് ടിഞ്ചർ. ഈ ഗ്രാനുലേഷൻസ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഇത് പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രാനുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആകുന്ന പൊസിഷൻ ഇതാണ്. ഈ ഗ്രാനുലേഷന് കൂടുതൽ സഹായിക്കും ഈ പിക്രിക് ആസിഡ്. പിന്നെ അട്ടിക്ക യൂറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹാഫ് അവർലി 15 minutes to ഹാഫ് അവർലി 5 ട്രോളി വീതം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 5 തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-25 തുള്ളി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് വേദനയും 15 മിനിറ്റ് ഇടയിട്ടിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം വേദന അവിടെ നിൽക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പം പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വേറെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. വേറെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം. പിന്നെ ചമമില, ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ചമമില ഉപയോഗിക്കാം. അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചമമില ഭയങ്കര വേദനയ്ക്ക് നമ്മള് അത് പിന്നെ ഇഞ്ചുറി അത് കൂടി അത് പഴുക്കുന്ന സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണോ? കപ്പാർ സർപ്പ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് കപ്പാർ സർപ്പ് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ട് വരും. പഴുപ്പുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കപ്പാർ സർപ്പ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ബയോകെമിക് മെഡിസിനിൽ നേട്രം 100 പഴുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലീഷ്യ വളരെ കൊള്ളാം. സൈലീഷ്യ അത് രണ്ടും ബയോകെമിക് മെഡിസിനാണ്. ഞാൻ 6X കൊടുക്കുന്നത്, സൈലീഷ്യയും നേട്രം 100. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, മാറി മാറി. പൊട്ടൻസി പറഞ്ഞതെല്ലാം 0/3 ആണോ? അതെ, അതൊക്കെ 0/3 തന്നെയാ. ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ഡോസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പം അടുത്തല്ല, നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഞാനത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്
അങ്ങ് കൊടുക്കും. അതെങ്ങനെയാ അതിലോട്ട് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു കപ്പ്യാരുടെ ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ള സാധനം എല്ലാം വിറ്റു. അവസാനം ഭാര്യയെ കൂടെ വിൽക്കാറുള്ള സ്റ്റേജ് ആയപ്പം വന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് എന്നോടടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ പുള്ളിക്ക് നിർത്താൻ ഒരു വഴിയില്ല, കൊടുക്കുകയില്ല, മരുന്ന് എന്നാ മേടിച്ചു കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 0/3 ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ആ മണവും ഗുണവും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അതിന്റെ. ഈ പിന്നെ അതിന് ബാഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല, മണമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആയാലോ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് അത് ചിലപ്പോ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്തു പോകും. അത് പറയാൻ പറ്റിയ അത്ര എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ചിലര് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അത്. ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിയുന്നത് സിംഗിൾ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആർണിക്ക മൊണ്ടാന ഒരു പ്രത്യേക ഔഷധമാണ്. പിന്നെ ഈ ടൈഫോയിഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചില ഇതിന് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും പൊള്ളല് പോലെ ഇങ്ങനെ ചില ഇറപ്ഷൻസ് വന്നാൽ കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് ബാപ്റ്റീഷ്യയാണ്. ഹെപ്പാർ സർപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേദനയും പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞതും വളരെ വേദനയും ഉള്ള ഇതിന് ഹെപ്പാർ സർപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ് പൊള്ളലിന്. പൊട്ടയായിരിക്കും, അത് പൊട്ട കാണും, അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ മലേറിയയും ടൈഫോയിഡും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഇറപ്ഷൻ, പൊള്ളല് പോലെയുള്ള പ്രശ്നം വന്നാൽ നേട്ടമോർ കേൾക്കും. പിന്നെ ചൊറിച്ചിലോട് കൂടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് റെസ്റ്റോക്സ് ആണ് മെഡിസിൻ. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനിയുള്ളവരൊക്കെ പറയട്ടെ, ഇനി ഒത്തിരി പേര് കൂടി ഇരിപ്പില്ലേ. പിന്നെ സാറ് ഇനി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെയും കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സാറേ, സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. റിപ്സൺ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം. ഡോക്ടറെ ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം. എനിക്ക് 2 തവണ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തവണ കഞ്ഞിക്കലം വീണ് പൊള്ളിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം വന്ന ഫീലിങ് ഓടാനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പൊള്ളി കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓടാൻ തോന്നും. അന്ന് AKB സാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു അജയ്കുമാർ ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഞാനവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ ഡോക്ടറാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്തത് 1:6 ക്യാൻതാരിസിൽ ഈ തുണി നനച്ചിടാൻ പറയും. തുണി നനച്ചിട്ട് തന്നു. അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തപ്പോ ഈ ക്യാൻതാരിസ് ഇന്റേണലും തന്നെന്ന് തോന്നണം. അന്ന് ഈ തുണി നനച്ചിട്ട് 1:6 അന്ന് ഇത് മുറിവിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി തുണി ഇടും. അപ്പൊ അത് ആദ്യം ബൾബ് പോലെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് തന്നെ അതെല്ലാം ഫുള്ളി ഹീലായി. പിന്നൊരു തവണ 1:6 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻതാരിസ് ടിഞ്ചർ ഡയറക്റ്റ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് 1:6 ആണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെൻഡിൽ 1:6 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലാണോ? സാധാരണ വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈം പുള്ളി ഇതുപോലെ കുളിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടുവെള്ളം തണുത്തോളം മാറിപ്പോയി. അത് മുതുകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു. മുതുക് ഫുള്ളായിട്ട് പൊള്ളിപ്പോയായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്കാൽഡിങ് പെയിന് ബെൽഡോണയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ചത്. ബെൽഡോണ കഴിച്ചൊരു 95% പെയിനും അപ്പൊ തന്നെ കട്ടായി. 2 minutes കൊണ്ട് കട്ടായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന പോലെ തുണി നനച്ച് മുതുകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുമായിരുന്നു. ക്യാൻതാരിസ് 1:6 മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് തന്നെത്താനാ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ മുതുക് ഫുള്ള് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൈകൊണ്ട് തട്ടിയപ്പോ എന്റെ മുതുകിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു പീസ് പൊളിഞ്ഞും പോയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അത് ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ദിവസമൊക്കെ പേഷ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് റേഷൻ കാർഡിന്റെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ തുണി ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടാ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് മുതുകത്ത് ഇത് നിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ തുണി നനച്ച് പഴം തുണി നനച്ചിട്ട് ഇടുന്നു, അതിന്റെ പുറത്ത് ഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ക്ലിയർ ആയി. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീൽഡായി. ബെല്ല് മാത്രമേ കഴിച്ചോളൂ? ബെല്ല് കഴിച്ചു. അതിന്റെ പുറകെ എപ്പിസും കഴിച്ചായിരുന്നു. എപ്പിസ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ എപ്പിസ് സ്റ്റാർട്ട്. കാരണം അപ്പത്തേക്കൊരു ഈ ലങ്സിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുതുകത്ത വീണെങ്കിൽ ആ ലങ്സിന് ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിയർ വന്നായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയി പോകുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എപ്പിസ്, എന്തായാലും വാട്ടറിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡിന് ബാലൻസ് വരുന്നതിന്റെ പേരിൽ എപ്പിസും കൂടി അതിന്റെ പുറകെ കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്യാൻതാരിസ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ചെറിയ ബേൺസിന് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ സോൾഡറിങ് ആണൊക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ
പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊള്ളിയ ഭാഗം ശരീരഭാഗത്തേക്ക് മുട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പൊള്ളിയാലും വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടേ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ശരീരഭാഗത്തേക്ക് മുട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ കിട്ടും. ആ ബോഡി പാർട്ടിൽ മുട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ സുഖമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ചെറിയ പൊള്ളലിനൊക്കെ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ബോഡി പാർട്ടിൽ മുട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന. അപ്പൊ അത് കൊമളക്കാണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ചെറിയ പൊള്ളലുണ്ടോ, വലിയ പൊള്ളലിന് അങ്ങനെ വരില്ല. ചെറിയ പൊള്ളലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്ടിൽ തന്നെ മുട്ടിച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് പൈപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ വയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്, കൈയാണ് പൊള്ളിയെങ്കിൽ വയറിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു വെക്കുക, 1 മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട്. ഓക്കെ മാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ സ്വന്തമായിട്ട് മെഡിസിൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവം. അങ്ങനെ റിപ്സൺ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പോയോ? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. അതെ. പിന്നെ പേഷ്യൻസ് ഇതുപോലെ വന്നപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ബേൺ കേസസ് ഒത്തിരി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇത് രണ്ടും നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പെയിൻ നല്ല രീതിയിൽ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. സ്കാൽഡിംഗ് പെയിൻസിന് ബെൽഡോണ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് ബേൺസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പേഷ്യൻസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാന്താരിസ് 166 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, റിസൾട്ട് കിട്ടണം. എന്നാലും ഈ ഒത്തിരി ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉള്ള കേസിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കധികം റിസൾട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫോംഡ് ആയി പോകുന്ന കേസുകൾ റിവേഴ്സ്ഡ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, നന്ദി ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും വന്ന് ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തതിന്. അടുത്ത നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഏതായിരുന്നാലും ബേൺസ് ആണല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആരംഭത്തില്, എന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, അതായത് 86-ല് ഒരു കേസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, 2 വയസ്സ് കുട്ടി, അതിന്റെ തൊട മൊത്തം മറ്റേ ഇതുകൊണ്ട് ചായ എങ്ങാണ്ട് വീണ് 2 തൊടയും ഫുള്ളായിട്ട് ഏകദേശം പൊങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഈ പൊള്ളല് ഏറ്റുതീർന്ന് എപ്പോഴും പൊള്ളി ഇരുന്ന് തീർന്നാല് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അത് പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. പൊട്ടിക്കാം, പക്ഷേ പൊട്ടിക്കാം. വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിക്കാം. പൊട്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടില് ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഇട്ടിട്ട് അതുവഴി ആ ഫ്ലൂയിഡ് വെളിയിൽ കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് വലുതായിട്ട് ഊരി തീർന്നാല്, വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്കിന്ന് മാറ്റി തീർന്നാല് അവിടെ എല്ലാം സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കണം. പരമാവധി ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതുവഴി ഫ്ലൂയിഡ് മൊത്തം എങ്ങനെയെങ്കിലും പയ്യെ അതത്ര ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അത്രയും ചെയ്തു. പിന്നെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കാന്തരിസും ബെൽഡോണ, ആർണിക്കൊക്കെ കൊടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയില്ല. 86-ൽ നടന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബേൺസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാന്തരിസും എപ്പിസ്മെല്ല് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പൊതുവെ മുറിവുകൾക്ക് എല്ലാം ആർണിക്ക ഒരു ജനറൽ മെഡിസിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ കാലിമോറ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിയുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആ സ്കിന്നിൽ തന്നെ പറ്റിച്ചങ്ങ് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ പറ്റി ഇരുന്ന് തീർന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല, അത് പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പൊതുവെ കാണുന്നതാണ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ കയറി അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഓപ്പൺ ആക്കിക്കളെ, കഴിയുന്നത് ഓപ്പൺ ആക്കാതെ ചെയ്യുക. ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട്. ഡോക്ടറുടെ അവർ 86-ലെ അനുഭവമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ കേസുകളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ലേ ഡോക്ടറെ? ഇല്ല, വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള, പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ഇതാണ്. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു വലിയ ബേണായിരുന്നു. കാരണം 2 തൊടയും ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് അത് നോർമൽ ആയി ഇല്ലേ? പിന്നെ സ്കാറൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് നോർമലായി. പിന്നെ നോർമലായി. പിന്നെ രസം എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു, ഇവര് മുസ്ലിംസ് ആണ്. അപ്പൊ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു.
എന്റെ ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോളിപ്പോ എന്തിനു പഠിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല മോള് ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ്, മോള് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പെൺകുട്ടി 2 വയസ്സ് ഞാൻ ചികിത്സിച്ച കുട്ടി പ്രസവിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും കുറെ കാലമായി. അപ്പൊ പഠിത്തം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതെങ്കിലും വല്ല സ്കൂളിലും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, 10ലും എല്ലാം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, മോള് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്ത് മെഡിസിനാണ് കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിലേതെങ്കിലും വരാത്ത മെഡിസിൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. ബേൺസിനുള്ള പെയിന് ബെൽഡോണോ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണെന്ന്, അത് നമ്മളങ്ങനെ അധികം അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മെഡിസിനാണ് ബേൺസ് വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതും അങ്ങനെ ഒരു അറിവും കിട്ടി. പിന്നെ കുക്കു സാർ ഒത്തിരി മെഡിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കു സാറിലേക്ക് പോകാം. സാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സാറിന് എന്തൊക്കെ 1-2 കേസുകൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കേക്കാവോ? സാറേ സോറി, ഞാൻ ഇതിപ്പം ബുക്കിൽ കയറിയിരിക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. സാറ് മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ശരിയായി, അത് ഓഫ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം. ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഓ ആരുമില്ലേ? സാറ് അതുവഴി പോയ സാറ് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയാ? സാറേ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ സാറ് 2 സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്തെന്നാ തോന്നുന്നു. കാണുന്നേ ഇല്ല, 2 ഔട്ടായി പോയാ. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഇരിക്കല്ലേ? ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. ജയചന്ദ്ര ഡോക്ടർ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂട്ടാണോ ഡോക്ടറെ? ശരിയായി, പറഞ്ഞോ ഡോക്ടറെ. ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ബേൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ അവരുടെ പെയിൻ റിലീവിന് കാന്താരിസ് ഇന്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കാന്താരിസിന്റെ ടിഞ്ചർ തന്നെ ഓയിലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടാൻ കൊടുക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ആയുർവേദ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒരു കപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉരുക്കെണ്ണ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ വെണ്ണ പോലെ അത് പൊങ്ങി നിൽക്കും. അത് ഈ ബേൺസിൽ പറ്റി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനത് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതെ തന്നെ, അല്ലെ ഈച്ചയും ഒന്നും പറ്റാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ പൊള്ളിയ ഭാഗം ഉണങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വളരെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ബേൺ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൊലി പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടാൻ പറയും. ഇന്റേണലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബെൽഡോണ എന്ന പെയിനും കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ നീറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരിസും കൊടുക്കും. ഇത് തന്നെ എനിക്ക് ബേണിൽ കൂടുതലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മാക്ഫോസ് കൂടെ കൊടുക്കും പെയിൻ കുറയാൻ വേണ്ടി. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ സൈലീഷ്യ 6X കൊടുക്കും. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മിക്കവാറും ബേൺസ് ഒക്കെ അങ്ങ് സുഖമാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ ജയചന്ദ്രൻ സാറേ. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം.
കേസുകൾ? പറയാം. ഓക്കെ. അതായത് ബേൺസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ബേൺസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം വന്നിരുന്നല്ലോ. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കാർബോളിക് ആസിഡ് ആണ്. കാർബോളിക് ആസിഡ് അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ് കോസ്റ്റിക്കം. കോസ്റ്റിക്കത്തിനല്ലേ എന്തോ നോട്ട് വെൽ സിൻസ് ദാറ്റ് ബേൺ. അല്ല, ഇൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ബേൺസ് എന്നാണ് പറയുക. അതിന് കാർബോളിക് ആസിഡും കോസ്റ്റിക്കും ആണ് മെഡിസിൻ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 93 ഒരു കേസ് കിട്ടി. എന്റെ നെയ്ബർ ഒരു ലേഡി വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് മറിഞ്ഞ് ദേഹത്തൂടെ വീണ് വജൈന രീതിയിൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊള്ളിപ്പോയി. അന്ന് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ കാന്താരിസ് 30 കാർബോളിക് ആസിഡ് 200 ആണ് കൊടുത്തത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോസ്റ്റിക്കം 200. അതായത് ഓരോ ബ്ലബ്സ് കണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചു, അത്ര സൈസുള്ള ബ്ലബ്സ് ആയിരുന്നു. ആ ലൊക്കാലിറ്റിയുള്ള സകലവരും പറഞ്ഞു ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ പാട് പോലും വന്നില്ല. അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സാധാരണ ഭയങ്കര വലിയ പൊള്ളലൊക്കെ വന്നാൽ സ്കിന്ന് വലിഞ്ഞു പോകും. ഇത് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്ന് വലിയത്തില്ല, കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ വരും, ഒരു പാട് പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അവരെ കാലിൽ ഒരു പാടുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് നോർമലാണ്. ഇതാണ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഉപയോഗിക്കും. കാന്താരി സിഞ്ചർ 100 ml പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഓൺസ് കാന്താരി സിഞ്ചർ മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് തോരെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും, ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂവും വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, നന്ദി അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ. അടുത്ത് ഹരിഹരൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിലേക്ക് പോവാം. ഹരിഹരൻ സാറെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേറിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ കുറുപ്പാണ് ക്ലാസ് എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാം പറഞ്ഞു കാണും. ഞാൻ കേട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ മനസ്സിലിരിക്കുമല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നിങ്ങൾ ഏത് ബേൺ ചികിത്സിച്ചാലും ആദ്യമായിട്ട് അക്കോണൈറ്റ് കൊടുക്കണം. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബേൺ സമയത്ത് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഷോക്ക്. ആ ഷോക്ക് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റിന് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നതും അതും ഒക്കെ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡൗൺ ആവും. ആ ഷോക്ക് നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചു, തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. എന്നിട്ട് വൈഫ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. ഇവൻ എന്തെടുത്തു? അവൻ നീന്തി ചെന്ന് ആ വെള്ളം എടുത്ത് മറിച്ച് പെന്നീസിന്റെ അവിടെയും തോടയിലും എല്ലായിടും അങ്ങ് ഉള്ളിപ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചില് കുഞ്ഞ്. ഞാൻ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഞാൻ ആകെ അങ്ങോട്ട് അസ്വസ്ഥനായെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചരുവത്തിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തു. ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും വലുതായിട്ട് നോക്കിയില്ല. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഈ കാന്താരി സ്റ്റിഞ്ചർ, എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു. അതിന് ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പഞ്ഞി, അവിടെ റോള് കണക്കുള്ള പഞ്ഞി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ പഞ്ഞി കുറേ എടുത്ത് ഇതിനകത്തിട്ട് മുക്കി, ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിനകത്തിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം റാപ്പ് ചെയ്തു. കംപ്ലീറ്റ് അവന്റെ പെന്നീസിന്റെ അറ്റ ഒഴിച്ച്, മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ റാപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എവിടാ പൊള്ളിയെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ മേല. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് ഈ അക്കോണൈറ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു. അക്കോണൈറ്റും കൊടുത്തു. 200 ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ്, 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അതും കൊടുത്തു. കുഞ്ഞിനെ ആ നിലത്ത് തന്നെ, എടുത്തൊന്നുമില്ല, തൊട്ടില്ല, അവനെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് ആ നിലത്ത് തന്നെ കിടത്തി കുഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങി. എന്നിട്ട് നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഈ റാപ്പ് അഴിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ എണ്ണം കൊടുന്നിട്ടില്ല. ആ ചുമപ്പ് ഒരു നേരിയ ചുമപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തത്, പിന്നെ കാന്താരി സപ്ലൈ ചെയ്തില്ല.
ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും അത് പറയുന്ന കേട്ടു. പിന്നെ കാന്താരിസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാന്താരിസ് അതിന്റെ ആ സിംറ്റം കഴിഞ്ഞു. ആ ബേണിങ് സമയത്താണ് നമ്മൾ കാന്താരിസിന്റെ എന്താ പുകച്ചിലെന്ന് പറയത്തില്ലേ, നീറ്റലും പുകച്ചിലും. അതാണ് ആ ബേണിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ. ആ സിംറ്റം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാന്താരിസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കലണ്ടുലയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കലണ്ടുല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തു. അത് അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് അവനെ പ്ലാസ്റ്ററും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എവിടൊക്കെയാ ഇത് പൊള്ളിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് റാപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പടം പൊഴിയുന്ന കണക്ക് ഈ എപ്പിഡെർമൽ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. എനിക്കൊരു ഈ ബേൺസ് ചികിത്സ പിന്നെ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞില്ലേ കോസ്റ്റിക്ക നല്ലതാണെന്ന്. ഈ കോസ്റ്റിക്ക എവിടാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബേൺസ് ഈ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി കഴിയുമ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ തൊലിക്കും അവന് ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് കോസ്റ്റിക്കം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ ബേണിങ് ഡീപ്പായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കാലിബൈക്കാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കാലിബൈക്കാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ചികിത്സ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് ഈ കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആന്റിബയോട്ടിക് പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹെപ്പാർ സൾഫ് 200 പൈറോജൻ 200 ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ശരിക്കും കുറഞ്ഞ് ടെമ്പറേച്ചറും കുറഞ്ഞ് വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഈ കലണ്ടുല ഓയില് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പതുക്കെ ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ വന്ന് കരിഞ്ഞു വരും. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ബേൺസ് ഒക്കെ ഒന്നും സാരമില്ലെന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ സിംറ്റം ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെപ്പാസും പൈറോജനും ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. അത് ഏത് ഉണ്ടിനാണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു വലിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആദ്യം നമ്മൾ മുറിവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തയ്ക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് ചെയ്തോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അക്കോണൈറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കൂ. അക്കോണൈറ്റ് 200 ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒറ്റ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് കലണ്ടല വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് തന്നെ അത് ഹീൽ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുത്തേയില്ല. പിന്നെ പഴുത്താൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹെപ്പാറും പൈറോജനും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് എനിക്കുള്ള അനുഭവം. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ബേൺസ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതൊക്കെ ഒരാളത്ത് അക്യൂട്ടായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആരും ബേൺസിനൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല. അഥവാ ബേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഓടി വരുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 3 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങ് ഓടിപ്പോകും. വന്നാൽ നമുക്ക് 100% നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. ഇപ്പൊ അഥവാ ബേൺസ് വന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ബേൺസ് ആണ് സാറേ വരുന്നത്. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ അടുക്കളയിലൊക്കെ ചെന്നു, ഡോക്ടറെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അടുക്കളയിൽ കയറുമല്ലോ. അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോഴായിരിക്കും പതുക്കെ ഈ ചൂടില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ചട്ടിയെ കയറി പിടിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയെ കയറി പിടിക്കും. അപ്പൊ പൊള്ളും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? കാന്താരിസും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ആ ചൂട് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ്, അതായത് ഉഷ്ണേന ശാന്തി. ആ ചൂട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്കത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും കയ്യിൽ. എന്നിട്ട് അത് ഒരുമാതിരി ആയി കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പൊള്ളത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ആ ചൂടൂടെ വെക്കുമ്പോ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്, അല്ലേ? ഞാന് കാന്താരിസ് ഓയിന്റ്മെന്റ് സ്റ്റൗവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ എടുത്ത് തേക്കും. പ്രഷർ കുക്കറിലും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂട് സാധനങ്ങളിലും തട്ടുന്നത് ഒരു പതിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കറുപ്പൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല, ഒരുപാട് പുള്ളി വരാറുമില്ല. എന്റെ വൈഫിന്റെ ടെക്നിക്ക് അത്. എവിടെ പുള്ളിയാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. കാന്താരിസൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുവാ ഇപ്പം ഡിസ്പെൻസറിയില്. ആരും ബേൺസുകാർ വരണ്ടേ? കാന്താരിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേ ഉള്ളൂ കാന്താരിസിന്റെ പ്രയോജനം. പിന്നെ കാന്താരിസിനൊന്നും വലിയ പ്രയോജനമില്ല. കുടര് ഈ കുതിർന്നു വരത്തില്ലേ, അതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ്
കാന്താരിസിന്റെ സ്റ്റേ. അല്ല, ഉടനെ തൊട്ട് വരട്ടിയ കുടുന്നു വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ. കുടുന്നു വരുത്തില്ല. കാന്താരി സപ്ലൈ ചെയ്യണേ. അതല്ലേ എന്റെ കൊച്ചുമോനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്റെ കാര്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കിളുന്ന ശരീരമല്ലേ, എല്ലാം കൂടെ പൊള്ളി ആകെ പ്രശ്നമായേനെ. പക്ഷെ കാന്താരിസ് രക്ഷിച്ചു. ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറായത് ദൈവാധീനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടാ. അത് തന്നെ. അത് സാറ് പറഞ്ഞത് 100% കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാരെ മുമ്പിലൊന്നും പോയി കാത്തുകെട്ടി, ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തും പോയി കാത്തുകെട്ടി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആയത് ദൈവാധീനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടാണ്. അതെ. ഇനി നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഹരിഹരൻ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിയാണ് കയറിയത്. ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, സാധാരണ ഇതിൽ 40% മുകളിലുള്ള ബേൺ വന്നാല് മരണം ഉറപ്പാണെന്നാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 65% ബേൺ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ശരീരം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഡിഗ്രിക്കാരത്തിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് അത് ചില റിലേഷനൊക്കെ വന്ന് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയതാണ്. തലയിൽ കൂടി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തീ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ബോധം കെട്ട് കിടന്ന കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വക്കീലിന് കുറച്ച് ഹോമിയോപ്പതി വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി. വക്കീല് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നാണ്, നേഴ്സിനെ സോപ്പിട്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി 1.5 മാസത്തോളം, ഈ കുട്ടി ആദ്യം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മരിക്കാൻ പോണവരെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ച് എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വടകര കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് നാളും കൂടി ചേർത്ത് വീട്ടിൽ പോയത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് മെഡിക്കൽ അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ വേൾഡില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മെഡിക്കൽ വേൾഡിന്റെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതമാണ്. 65% പൊള്ളലേറ്റ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് 40% മുകളിലാണെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചെവിക്കൂടെയും ഒരു നിപ്പിളും മറന്നുപോയി. ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇയർ പിന്ന്, ഇയറും പിന്നെയും ഒരു നിപ്പിളും അടന്നുപോയി കുട്ടിയുടെ. ഇത്രയും ഭീകരമായ ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ മുഖത്തിന് മാത്രം കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം സ്കാർ ടിഷ്യൂ പോലും ഫോം ചെയ്തില്ല. നമ്മളുടെ മെഡിസിന്റെ ആ ഡ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. കാര്യം എനിക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് അതിന് ഫോം ചെയ്തുള്ളൂ. ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്നും കൂടെ. ഇല്ല, നമ്മുടെ കാന്താരിസ് എനിക്ക് ഇതും എപ്പീസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആർട്ടിക്ക സ്റ്റിഞ്ചർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചാളൊക്കെ. അന്ന് ഒരു 15-20 വർഷത്തിന് മുമ്പൊക്കെ സംഭവം. അതെനിക്ക് അത്രത്തോളം എക്സ്റ്റേണൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കണതാണ്, രഹസ്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതാണ്. അവര് ഓയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലെ മെഡിസിൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുകാരൊന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർമാര് കുട്ടി മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതാ, അതിനൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് അവരെ അറിഞ്ഞു അവസാനമെങ്കിലും ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്ത കഥ? ഇല്ല, വക്കീലും ഞാനും ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും അല്ലാതെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവനിപ്പൊ ഈ ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി വന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ദമ്പതികൾ, അവര് ഒളിച്ചോടി വിവാഹം കഴിച്ചാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ചായ പോലും തിളപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്. അത് കഞ്ഞി വാർത്തതാണ്. അരക്ക് കീഴോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വീണ് നനഞ്ഞു. ചോറൊക്കെ പറ്റിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട് വന്നത്. ഞാനന്ന് കാന്താരി സ്റ്റിഞ്ചർ ഒരു വലിയ കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചത്. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ശരിക്കും നമ്മള് ഈ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച കടലാസ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പടം പൊഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്ത തൊലി ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒരു ബ്ലബ്സ് പോലും ഉണ്ടായില്ല, ഒരൊറ്റ ബ്ലബ്സ്. നമ്മുടെ മരുന്ന് അത് വെരി കറക്റ്റ്. ഒരൊറ്റ ബ്ലബ്സ്. അതെ. ടിഞ്ചർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നനച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരോട്.
അത് അന്ന് മാത്രം ഒരു 4 ബാക്കി പിന്നെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കണം ചെയ്തത്. അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് തീർച്ചയായിരുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ് തീർച്ചയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം അവർ മരുന്ന് ഒഴിച്ചില്ല. കാര്യം പോച്ചിന് മാറി പിന്നെ അവർ ഒഴിച്ചില്ല മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ. ഓക്കെ, സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ നന്ദി. അടുത്തത് നമുക്ക് കുറുപ്പ് സാറിലാണ് തുടങ്ങിയത്. കുറുപ്പ് സാറിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം. സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, എനിക്ക് പറയാൻ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാരും പറയട്ടെ. ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് തീർന്നു പോകുമല്ലോ, വേറുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചത്. പിന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചമ്മയുടെ മകള് PhD കാരത്തിയാ, MD എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എടുത്ത് ബനാറസിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്താ. അന്നേരം എൻ്റെ കാലയിൽ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ചൊറിച്ചിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ചൊറിച്ചിലിന്റെ പാടുണ്ടാകും, എടുക്കാൻ ചെയ്തത് പാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി. അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഈ നാൽപ്പാമരത്തിന്റെ വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കാല സെൻസേഷൻ കുറവാണ്. അറിയാതെ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതങ്ങ് പൊടിപ്പോയി. മുട്ടിന് താഴോട്ട് മുഴുവൻ പൊടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ കാന്താരിസ് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് തിരുത്തുണിയായിരുന്നു. അന്നേരം വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അന്നേരം ഈ ഗ്ലോസൊന്നും കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. അത് തിരുത്തുണി എടുത്ത്, നല്ല തിരുത്തുണി എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വെള്ളം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് നനച്ച് അകത്തോട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ഇച്ചിനീഷ്യ മദർ ടിഞ്ചർ കഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കുളിര് പോലെ തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് വേറൊന്ന്, ഈ ഒരു മെഡിസിൻ, ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊടുക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ റെസ്ക്യൂ റെമഡി, എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം വീട്ടിൽ റെസ്ക്യൂ റെമഡി കാണും. ആദ്യം അത് തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും. അക്നൈറ്റ് പോലെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് റെസ്ക്യൂ റെമഡി. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് വളരെയധികം റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് റെസ്ക്യൂ റെമഡി. ഈയിടെ അതുപോലെ എൻ്റെ പെങ്ങള്, ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പം എൻ്റെ അമ്മ വേഗം മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ പെങ്ങള് 10-11 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം അടുക്കള കയറി ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. വേറെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും ജോലിക്ക് കിട്ടാൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അരി വാർത്തപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് പൊക്കിന് താഴോട്ട് മുഴുവൻ താഴെ വരെ അങ്ങ് പൊള്ളിയിട്ട് അവളങ്ങ് പടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം തന്നെ, അന്ന് എനിക്ക് ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അന്നേരം തന്നെ ആദ്യം കൊടുത്തത് അക്നൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാന്താരിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു, കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ അന്ന് നമ്മൾ പാസ്സായത് കൊണ്ട് വീട്ടുകാരൊന്നും സമ്മതിക്കുകയല്ല ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ. ഭയങ്കര പൊള്ളലല്ലേ, വയറിന് താഴോട്ട് മുഴുവൻ കാൽപാദം വരെ അങ്ങ് പൊള്ളി കണ്ടമാനമായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് അത്ര രക്ഷപ്പെടുകയല്ലെന്ന്. പിന്നെ അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞോട്ട് കാന്താരിസ് തന്നെ പുറമേ വരട്ടെ അകത്തോട്ടും ഇതുപോലെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കാർ ടിഷ്യൂ വന്നു. ഈ സ്ട്രെച്ചിങ്, അത് പോസ്റ്റിക്കം കൊടുത്താണ് പോയത്. കംപ്ലീറ്റ് മാറി. കാരണം കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ. കല്യാണം കഴിക്കാറായപ്പോഴത്തേനും കംപ്ലീറ്റ് 6 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്കിന്നും സ്ട്രെച്ചായത് മുഴുവൻ പോയി, ഒരുപാട് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ ഈയിടെ സമയം 10 ഈയിടെ എൻ്റെ 1.25 വയസ്സുള്ള കൊച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലായിരുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഈ പൈപ്പിൽ ചൂടുവെള്ളമാണല്ലോ, ബോംബെയിലൊക്കെ ചൂടുവെള്ളം പൈപ്പിൽ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അന്നേരം ഈ ഗീസർ ഇട്ടിട്ട് പൈപ്പുണ്ട്, അത് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൈ കാണിച്ച് അങ്ങ് പൊട്ടി. അന്നേരം തന്നെ ഇവിടെ കാന്താരിസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാന്താരിസ് വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് കുറച്ചു നേരം, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസിട്ട വെള്ളം കൂടെ എടുത്തോണ്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി നേരം പിടിപ്പിച്ചു. ഒരു പൊള്ളലും ഉണ്ടായില്ല. അത് ഇളച്ച വെള്ളാതെ എൻ്റെ കൈ ഒന്നും പൊടിയില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ശരിയായി. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇതൊന്നും കേസുകളൊന്നും എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല. കുറെ തിരുവല്ലയില, കുറച്ച് കോട്ടയത്ത, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് ജോലി ചെയ്ത കാരണം പല സ്ഥലത്ത്, അതുകൊണ്ട് കേസെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി പറയാൻ പറ്റിയല്ല. പിന്നെ എങ്കിലും ഇത് ഗ്രാനുലേഷൻ അൺഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്രോളിയം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം
പുറമെ പറ്റാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാന്റാഗോ മദർ ടിഞ്ചർ പറ്റും. പിന്നെ കാന്താരിസും കോസ്റ്റിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സൺബേൺ വരികയാണ്. ചിലർക്ക് ഇപ്പം വെയിലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളട് പോലെ വരും. അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ബോവിസ്റ്റ, കാലിക്കാർ, ബെറേട്ടമ, അവർക്കും കാന്താരിസും കൊടുക്കാം. പിന്നെ സപ്പറേഷൻ്റെ സപ്പുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയ സൾഫാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഈ ആവി അടിച്ചിട്ട് പൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ കാലിബൈക്കാണ് മെഡിസിൻ, ആവി അടിച്ചിട്ട് പൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ എക്സ്റേ മുതലായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റേഡിയം പറഞ്ഞു, അത് എക്സ്റേയും കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറും വരും. പിന്നെ സ്കെയിൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആർസനിക് ആൽബ് പൾസാറ്ററാണ് മെയിൻ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഹൈട്രാസ്റ്റ് മദർ ടിഞ്ചർ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കാം. ഐറിസ്, മാക്മൂർ, സെപ്പിയ, ബെറേട്ടമാൾ, ബെറേട്ടമ്പള്ളി, ഈ വക മരുന്നുകളെല്ലാം ഇതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം. സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എക്സ്റേ പറഞ്ഞ എക്സ്റേ കൊണ്ടും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിനും എക്സ്റേ നേരത്തെ സാർ വേറെ ഒരു മെഡിസിൻ കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ, കാർബോ അല്ല വേറെ പറഞ്ഞത് എന്നാ ബ്രോമൈഡാ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു. പോട്ടെ, നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ റേഡിയേഷൻ കാഡ്മിയം സൾഫർ. കാഡ്മിയം സൾഫർ കറക്റ്റ്. എക്സ്റേയും കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എക്സ്റേ കൊള്ളാം, കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ കൊള്ളാം, കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ. പിന്നെ ഫോസ്ഫറസും കൊള്ളാം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ഞാന് ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നി. അത്രയും സമയം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസിന് 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ, 1 മണിക്കൂറൊന്നും ചർച്ച ചെയ്താലും തീരുന്നില്ല. അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മെഡിസിൻ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി മെഡിസിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ വന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇന്ന് ഇവിടെ പടക്കത്തിന്റെ കളിയാണ്. ആമുട്ടിന്റെ ഒച്ച നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഞാൻ മുറിയെല്ലാം അടച്ചിട്ട് അകത്തിരുന്നിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലെ ഇതിന്റെ സാർ എവിടെയാണുള്ളത്? കോട്ടയത്താണോ? അല്ല, ബോംബെയില്. 7 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പടക്കം പൊട്ടിയിൽ. ആൾക്കാരെന്നവരങ്ങ് പടക്കത്തോട് പടക്കാം. ഇന്ന് കുറഞ്ഞ പൊള്ളല് വരും. ഏതായാലും ഈ ബേൺസ് ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഈ പൊള്ളലിനെ കുറിച്ച് എടുത്തത് വളരെ നന്നായി. ഒരിക്കൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചപ്പോ കയ്യിലിരുന്ന് പടക്കം പൊട്ടിയതിന് ഞാൻ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ കാന്താരിസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇന്നും ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ഈ ഇതിന്റെ IFPHന്റെ ഭാരവാഹികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഡത്തിനും ഡോക്ടർ ധനേശിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി. നന്ദി സാറേ. അതുപോലെ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ അവസരോചിതമായ ഒരു വിഷയം കൂടി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾസ്. പിന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഈ വിഷയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി. എന്തായാലും നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോക്ടർമാര്, സീനിയേഴ്സ് അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. ധനേഷ് ഡോക്ടർ തുടങ്ങി വെച്ചു. കുറുക്കു സാറ് കുറച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹരിഹരൻ സാർ പറഞ്ഞു, സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ, പിന്നെ റിപ്സാൻ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തി. ഈ ഇന്നത്തെ ചർച്ച വളരെ ധന്യമാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ധന്യമാക്കി എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നു. ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.